morning, everyone, and welcome to this fourth edition of our Masterclass series. As you probably know, those of you who remember previous editions, we had distinguished guests. We had Alan Maley and Paul Dammit, we had Scott Thurnberry and Adrian Underhill, and we also had Penny with Jazz Pugliese previously. Today, the fourth edition is slightly different from previous editions because it features a larger number of speakers, and we organized panel discussions, so it's less presentation based and it's more communication based. And because our topic, which is transforming education for a changing world, is such a broad topic, going way beyond ELT into general education for all ages, we decided to have two panels, one in Romanian, for anyone who's not necessarily a teacher of English, but they're interested in, how education is evolving and transformations and possible ideas about that. So we're going to have a first panel in Romanian with Romanian panelists who I will introduce to you later. And then there's going to be a short break for you to grab some snack or a drink and to visit the Fischer stand and obviously to network with people. By the way, I'm really happy to see some of my friends here, but I'm also happy to see some new faces who I hope to make friends with during the event. And I'm sure it's the same is true for you. You get the chance to meet people and to network and to exchange ideas. Now, obviously, we live in a changing world, in a very dynamic society, with lots of social changes, geopolitical changes, technological changes, and so on. This morning, I learned from a very young person that, for example, in half a year or so later this year, we will even have flying Uber in a country. So, things are changing as we speak. And obviously, education cannot stay the same. We need to change our approach, and we need to make sure that we equip our students with all the right competences they need to be future-proof. I love this phrase, future-proof. They have to be future-proof, and we have to support them in this endeavor. And actually, we're teaching kids, children, students, for jobs that do not exist. And how shall we teach them best? That's a good question, which you might like to keep in mind for the rest of the day. I made some notes just to make sure that I won't forget anything. I would like to thank, obviously I'll thank our guests, but I'd like to thank the very large number of teachers who registered. And Danielle and I were talking about numbers. Last night we had 2001, and then we said maybe we get 2006 because 2006 is the year when Fischer International started. And then, later we had 2014, and I said, well, it's almost 2026, and now we have more than 2026. I think we have 2034 or so. So thank you so much, everyone, for being here with us or for joining online. I really hope you'll find this event as useful and enjoyable as I do. Because we live in a world of pluri and multilingualism, and because we've got two panels, as you know, I'll probably at some point very soon I'll have to switch to Romanian. I was talking to Cristiana, one of our guests today, and you will know it, especially if you're a teacher of English, that sometimes it might be difficult to say certain things in Romanian because we didn't learn them in Romanian. So if we mumble or anything, you will know why. I will very soon switch to Romanian, as I was saying. I would like to, before we do that, I would like to thank
ISS Edu, an organization always open to collaboration. They join the Fischer Masterclass series again, and they have a representative who will say a few words to you. Let me switch to Romanian now and invite our first contributor, domnișoara Ana Maria Kütük de la ISS Edu, ne va spune câteva cuvinte. Vă rog. Mulțumesc frumos și bună ziua tuturor! Sunt Ana Maria, reprezint ISS Edu, cu o experiență de peste 14 ani în educație internațională. Prin tabere internaționale, atât de grup, cât și programe individuale mai nou de anul acesta, oferim orizonturi noi, să spunem, elevilor, care își doresc să-și pună abilitățile în practică și să testeze sau chiar să se dezvolte într-un mediu internațional. Trebuie să recunosc că este o mare onoare să fiu aici, în primul rând în fața dumneavoastră și în al doilea rând de 6 ani în educație, din mai multe roluri, ca doctorand, cercetător, profesor, acum consilier educațional și în acest timp am observat un pattern, să spun așa. Noi ca profesori suntem foarte buni să ajutăm copiii care au nevoie de noi, care au nevoie de un push, de un plus de valoare, dăm teme mai multe, discutăm cu părinții, încercăm să-i ajutăm să nu rămână în urmă și să intre în niște standarde oricât de mult putem. Și suntem foarte buni la asta și meritați toată recunoștința pentru asta. Însă întrebarea mea, pe care mi-am adresat-o și mie, ar fi ce facem pentru copiii acei excepționali. Copiii aceia care sunt mereu în prima bancă, pe care probabil îi cunoaștem cu toții, cum ajutăm cumva excelența să meargă mai departe? Pentru că consider că educația schimbă viitorul, nu doar în momentul în care încercăm să-i ajutăm pe cei din urmă să fie într-un standard, ci și în momentul în care încercăm ca excelența să-și găsească locul într-o nevoie a societății. Exact aici este rolul dumneavoastră de a identifica acest potențial în studenți și în elevi și de a-i redirecționa. Aici venim cu niște programe noi de orientare în carieră și de educație individuală în străinătate, prin care copiii au șansa să testeze într-adevăr ce își doresc să facă în viață. Foarte mulți copii sunt excepționali, note bune, teme, totul este minunat, însă nu știu pe ce drum să o apuce, nu au acea direcție. În momentul acesta, ce ne dorim și ce vă încurajăm să faceți, este să le recomandați, să le deschideți o ușă, să vină către noi. De exemplu, dacă avem un copil care știm că își dorește să meargă la medicină sau la inginerie, luăm exemplul medicinei, face pregătire, învață, le face pe toate, venim cu un program, de exemplu, de orientare în carieră pe medicină. Copilul se duce 2 săptămâni la Londra, în unul dintre cele mai bune centre universitare, unde practic face o inițiere în acea carieră. Are tot felul de ateliere, are practic viața de 2 săptămâni a unui medic. În acest fel, copilul chiar testează ce înseamnă, ce vreau eu să devin, pentru că de multe ori din bancă se văd altfel lucrurile. Însă în momentul în care încearcă în mod real acele lucruri, copilul vine cu alte orizonturi. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce faceți pentru elevi și vă invităm să ne recomandați, să le deschideți o ușă. Vă așteptăm și la standul nostru pentru a vă prezenta și beneficiile pe care le aveți. Este felul nostru de a vă demonstra recunoștința. Și vă mulțumim tare mult și vă așteptăm să schimbăm un pic viitorul și să dăm un push și excelenței. Mulțumesc tare mult! Mulțumim, Ana Maria! Mulțumim, ISS Edu! Urmează primul nostru invitat de elită, așa îmi place să mă refer la invitații zilei de astăzi și sper că și dumneavoastră veți fi de aceeași părere la sfârșitul zilei. Este vorba despre o doamnă pe care am avut bucuria să o cunosc undeva în sfârșitul anului trecut, tot la o conferință și care m-a ținut așa captivată pe toată durata prezentării, care, spre marea noastră bucurie, a răspuns pozitiv invitației de a se alătura acestui masterclass, cu bucurie și cu deschidere și foarte promptă, și care va contribui cu o scurtă prezentare, din păcate o prezentare doar de 20 de minute, dar doamna abia a debutat în colaborarea cu noi și o așteptăm și la alte evenimente. Vă prezint pe doamna Nicoleta Briciu, care este directorul Casei Corpului Didactic din București.
Doamna Briciu va susține o prezentare intitulată Teaching for Agency in a Changing World. Mulțumesc pentru prezentare. Bună dimineața! Nu știu dacă adjectivul de elită mi se potrivește. Cred că substantivul de coleg mi se potrivește mult mai tare. Sunt aici în calitate și de colegă a dumneavoastră, sunt profesor de limba română, sunt profesor de limba română și limba franceză, așadar cu un master în didactica disciplinelor filologice și dacă avem în sală părinți, nu sunt părintele acasă, dar sunt părinte la școală pentru că sunt preocupată de dezvoltarea personală a elevilor mei. Astăzi vin în fața dumneavoastră cu un termen, termenul de agency și co-agency, și o să încerc să ofer o serie de instrumente astfel încât să ne adaptăm contextului în care ne aflăm. Dar ca să ne animăm puțin, pentru că este dimineață, probabil am băut cafeaua și am venit la această conferință, aș vrea să ridice mâna sus cei care predau astăzi, la fel cum au predat în ziua când au debutat. Cei care știu cum va arăta ziua de mâine. Cam greu, nu? Deja mă simt mai bine, credeam că doar eu am o problemă și nu știu cum va arăta ziua de mâine și că nu mai predau așa cum predam în urmă cu 21 de ani. Prin urmare, navigăm prin necunoscut, într-un context și într-un viitor incert, care se creează sau pe care îl co-creăm fiecare dintre noi, pentru că puzzle-ul viitorului este format din foarte multe bucăți, unele perfecte, altele mai puțin perfecte, unele nu se potrivesc deloc, iar nouă ne revine misiunea să șlefuim fiecare bucățică și să creăm un puzzle așa cum ni-l dorim. Poate nu va fi lumea perfectă, dar sperăm că va fi lumea care ne va ajuta să creștem copiii generațiilor viitoare, iar noi să ne ducem existența într-un echilibru cu noi înșine și cu ceilalți. Aici vine viziunea ECD în ceea ce privește trecerea de la trimiterea de instrucțiuni, de la transmiterea de conținuturi, la dezvoltarea de competențe. Cum arată profesorul autonom? Cum arată elevul autonom? Cum arată profesorul reflexiv? Cum arată elevul reflexiv? Ce presupune relația profesor-elev, părinte, societate? Despre asta aș vrea să vorbim astăzi și despre destinația la care ne dorim să ajungem cu toții împreună, și anume o bunăstare individuală și colectivă. Voi folosi mai degrabă termenul de well-being, pentru că vorbeam mai devreme, ne este foarte greu să traducem în limba română, agency, well-being și alți termeni neologici, a spune eu, profesor de română, care poate încă nu se găsesc în dicționar, dar cu siguranță în următoarea variantă a dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române îi vom regăsi. Aduc în fața dumneavoastră două busole. Vă raportați la ele atunci când citiți programa școlară? Le cunoașteți? Prima busolă este din un document al OECD, se numește Learning Compass. Ce aștept eu de la elevul meu? Ce aștept eu de la tânărul meu? Cum aș vrea eu să fie? Ce-i dezvolt? Dezvolt doar cunoștințe? Dezvolt atitudini?
dezvolt competențe și valori. Cum îl învăț să creeze o nouă valoare? Cum îl învăț să reconcilieze tensiunea dintre dilemele, întrebările pe care și le pune? Cum reușesc să-l fac să se adapteze și să devină un tânăr rezilient? Care-i rolul meu în clasă? Să-l învăț să vorbească corect limba engleză? Sau să-l învăț să se adapteze la contexte de viață, să-și pună întrebări și să rezolve probleme? Cea de-a doua busolă este Teaching Compass. Dacă prima este mai veche, aceasta este mai nouă. Ea a fost lansată în 2025. Ca să pot să o folosesc pe prima, am nevoie să o posed pe a doua. Pentru că e nevoie ca eu să fiu într-un echilibru. Și eu să fiu profesorul autonom, și eu să fiu profesorul rezident, și eu să fiu profesorul prospectiv, creativ și autentic. Și eu am nevoie de o serie de competențe. Și de aceea ne aflăm cu toții astăzi aici. Și la multe alte evenimente. Așa cum observăm, destinația este aceeași. Destinația este well-being-ul anului 2030 a fost inițial, acum ne ducem 2040. Știm cum va arăta 2040? Nu. Nici măcar 2030, așa cum am stabilit inițial, nici măcar ziua de mâine. Chiar dacă cu siguranță ne-am făcut un proiect așa, o agendă. Ce face profesorul? Profesorul creează contextul. Profesorul plasează elevul în diverse contexte. Profesorul îl investește cu voce, cu alegere, cu responsabilitate, cu reflexie și cu impact. Dar toate aceste lucruri nu se transmit. Și ele se creează, se co-creează prin experiențe de învățare. Prin experiențe de învățare, predare și evaluare. Am folosit termenul de student agency. N-am știut cum să-l traduc în română, dacă dumneavoastră știți, v-aș fi recunoscătoare. N-am găsit un cuvânt care să poată să cuprindă tot ceea ce reprezintă în engleză acest termen. Acea capacitate a elevului de a-și stabili un scop, de a reflecta și de a acționa responsabil, de a se implica în propriul proces, în propriul drum de dezvoltare profesională și personală, de a acționa conștient. Iar acest proces presupune mai întâi de toate o anticipare, o stabilire a scopului, o acțiune și o reflexie. O evaluare dacă procesul s-a întâmplat așa cum și-a dorit. Care este scopul meu? Care este teacher agency-ul meu? Acela de a învăța elevii cum să învețe, de a învăța elevii cum să acționeze, de a învăța elevii cum să rămână într-un echilibru, de a învăța elevii cum să se implice și nu în ultimul rând cum să colaboreze. Mai am pentru dumneavoastră o busolă. Am busola
profilului de formare al absolventului. Ea a fost aprobată printr-un ordin de ministru, este ordinul 6731 din decembrie 2023. Când mergem în clasă, citim busola? Când realizăm planificările, citim busola? Sau doar programa? Sau fac planificarea după manual? Este manualul obligatoriu? Doar câteva întrebări reflexive. Care-i scopul meu? Să dezvolt niște competențe. Și nu doar niște competențe, ci niște atitudini. Eu vreau ca adultul de mâine să fie comunicativ. Vreau ca adultul de mâine să fie creativ. Vreau ca adultul de mâine să fie reflexiv, să fie moral, să fie responsabil, să fie rezilient și autonom. Cum reușesc să fac toate astea? Creând contexte de învățare, adaptate nevoilor elevilor mei. Din toate acele competențe, care credeți că sunt cele mai dezvoltate la ora de limba engleză? Competențe de multilingvism? Mâna sus, cine e de acord cu mine? Multilingvismul? Nu sunteți de acord cu mine? Nu facem asta la limba engleză? Probabil va trebui să facem, nu? Nu? Păi am să vă spun eu cum fac eu asta la limba română. Predau la ora de limbă, elemente, la liceu, da? Nu mai vorbim, că e de la clasele mici, nu? Substantive, scrierea substantivelor compuse. Când scriu cu literă mare fiecare termen. Pot să fac o analogie cu engleza, nu? Titlurile în limba engleză se scriu, nu? Pot să creez o analogie. Pot să creez și cu limba franceză, nu? Da? Deci dezvoltăm competența de multilingvism. Mulțumesc mult! Ce altă competență? Da, de citire, scriere și înțelegerea mesajului. Ce altă competență? Perfect! De sensibilizare și exprimare culturală. Altă competență. Sociale și a învăța să înveți. Digitale. Da, sau inteligențele multiple. Da. Antreprenoriale. Și acestea. Da. Deci observăm că avem instrumentul. Da. Avem instrumentul, ne rămâne să armonizăm programa școlară cu profilul absolventului. Iar asta ține de capacitatea noastră de a ne stabili un scop, de a acționa și de a co-crea împreună cu elevii noștri. Cum facem toate aceste lucruri? Eu am venit cu câteva instrumente care să ne ajute să creăm noua valoare. Și aduc în atenția dumneavoastră poveștile digitale ca instrumente transformative. De ce poveștile digitale? Pentru că îmi transformă elevul într-un creator. Elevul meu devine creativ, colaborează și acționează.
Mai mult decât atât, ați fost atenți care sunt cărțile din librării care se vând cel mai repede? Unde sunt cei mai mulți tineri? La care raft? La manga, nu? Comics, manga. Bun, dacă asta le place, cum ar fi să-și creeze ei? Cum ar fi să creeze ei propria lor manga? Elevul se duce în zona de producție și nu doar de consum. Mai mult decât atât, textul multimodal reconciliază toată această tensiune interioară. Vorbim de elevul digital. Elevul care nu mai are răbdare cu textul, dar care este atras de imagine, care este atras de sunet. Cum ar fi să-l ducem în zona în care el se simte confortabil? Și mai mult decât atât, îl investim cu voce, îl investim cu responsabilitatea pentru povestea pe care o creează și pe care o dă mai departe. Cum creăm o bandă desenată? Avem instrumentele digitale la îndemână și am să vă vorbesc despre ele. Încercăm să o creăm în 3 pași. Încercăm să învățăm să sintetizeze, să identifice, să interpreteze, să-și exprime opinii și emoții. Îi învățăm să treacă prin propriul filtru ceea ce cuprinde într-o bandă desenată și ceea ce nu este necesar. Îi învățăm să esențializeze într-un mod în care se simt bine, fără să fie constrânși. Ei își impun ritmul, noi dăm doar instrumentul și ghidăm. De ce funcționează banda desenată? Funcționează, să știți, și la limba română, funcționează și la engleză, și la franceză și funcționează și la discipline la care nu v-ați aștepta. Pentru că îmi esențializează conținutul și se focusează pe dezvoltarea de competențe. În ceea ce privește limba engleză, mă duc către un vocabular precis, mă duc către sensibilizarea culturală pe care mi-ați adus-o în discuție și mă duc către decizie și asumare. Fiecare cadru este o microdecizie. Elevul decide ce cuprinde în bandă, în cadru, ce transmite prin mesaj. Realizează corespondența, imagine, text, emoție. Nu aș vrea să uităm de emoție, pentru că știm bine că toate cercetările ne aduc în prim plan faptul că inteligența emoțională și socială creează diferența, ci nu doar rezultatele cognitive asigură succesul elevilor noștri pe mai departe în viață. Cum ar fi să dau viață acestei benzi desenate și să merg mai departe? Să plec de la construcția narrativă și să o transform într-un design multimodal al sensului. Cum ar fi să-l duc de la banda desenată să ajung la un storytelling digital? Și de ce nu la un podcast? Cum fac toate aceste lucruri și de ce mă ajută pe mine toate aceste lucruri? Pentru că nu mă duc pe un set de competențe limitate și reușesc să activez cât mai multe competențe din profilul de formare al absolventului. Prin urmare, duc copilul în zona de digitalizare. El devine creatorul digital, textului, imaginii, îi adaug sunetul. Mai mult decât atât, el decide cum să-și prezinte poveste, sub ce formă
vrea să spună această poveste. Și nu în ultimul rând vorbesc despre această sensibilizare culturală și de exprimarea unei identități într-o limbă străină. Cercetez, scriu scenariu, înregistrez și editez. Întregul proces este unul de co-creație. Explorez împreună cu elevul meu. Rolul meu este de ghid. Analizez modelele, dar îi las lui decizia. Îl las pe el să aleagă. Îl las să creeze, să scrie, să deseneze, să-și imagineze. Îl las să-și monteze propria poveste. La final, evaluăm. El autoevaluează, elevii se evaluează între ei, iar eu evaluez nu doar produsul, ci întregul proces. Cum ajungem în echilibru în ceea ce privește disciplina dumneavoastră? Păi echilibrăm acea rigoare academică cu creativitatea. Flexibilizăm și adaptăm actul, demersul de predare, învățare, evaluare. Iau presiunea notelor de pe umerii elevilor. Cât de des vă întreabă elevii? Ne-ați adus lucrarea? Pot să știu cât am luat? Nu? E bine? Pe mine mă îngrijorează asta. Mă îngrijorează pentru că asta le transmitem noi. Că nota contează. Asta transmitem noi adulții, indiferent de rolul pe care îl avem în viața acestui copil. Greșeala devine oportunitate de învățare. Greșește, se corectează, își îmbunătățește produsul. Nu se simte vinovat. Îi ofer provocare. Crezi că ai putea să-ți îmbunătățești proiectul apelând la? El alege. Și veți vedea că va fi mult mai creativ și va găsi mult mai multe soluții decât poate ați fi putut să-i oferiți dumneavoastră. Și nu în ultimul rând, el devine rezilient. Perseverează, se bucură pentru cea mai mică etapă, pentru cel mai mic succes. Le-am dat elevilor mei să fac o bandă desenată, pornind de la romanul Ion. Și le-am dat și în instrumentul, notebook LM. Și le-am spus, dacă nu scrieți prompterul bine, nu vă iese. Dacă nu indicați voi sursele și nu vă scrieți scenariul și îl lăsați pe el să vă scrie scenariul, nu o să vă iasă. Și a zis, doamna face tot, că e inteligența artificială. Și am zis, ok, vreau să văd ce face. Provocați-l. A doua zi, un elev a zis, doamna, a fost foarte greu. Păi, dar face tot. De ce a fost foarte greu? Și a spus, am scris 10 prompturi. Am revenit, am dat detalii, am rescris scenariul de 5 ori. Nu înțelegea ce vreau de la el. El e cu mintea lui, tu ești cu mintea ta. Vrei ca el să fii tu? Nu, normal. Produsul final a fost extraordinar. A zis, n-am crezut că pot să fac asta. L-am investit cu stimă de sine. Cu stima de sine cu care pleacă. Mai departe. Fără teama de a încerca. Fără teama de a încerca lucrurile noi. Teamă pe care noi o purtăm. Noi adulții, pentru că nimeni nu ne-a învățat și nimeni nu ne-a investit, curaj. Curajul de a merge mai departe, curajul de a încerca ceea ce este nou, fără teama că ne va anula.
Câteva exemple de activități cu focus pe atribute la care poate nu v-ați fi gândit. Pornind de la eroul preferat, se aplică și la clasele foarte mici. Eroul preferat care poate să rezolve o problemă în comunitatea sa. Pornind de la această sensibilizare culturală și această remixare, cum ar fi să spun balada meșterului Manole în limba engleză, nu? E unul dintre miturile fundamentale. Cum ar fi, nu? Să spună zburătorul, nu? Mitul iubirii în limba engleză. Cum ar fi să comunice cu propriul sine, cu sinele din 2023, cu sinele din 2024. Eu vă spun că dacă în urmă cu 22 de ani, când am devenit profesor de limba română, îmi spunea cineva că astăzi voi fi aici, în fața dumneavoastră, și eu am să vă spun cum văd eu educația și ce se întâmplă, și într-o poziție, eu știu, de managere al unei instituții a statului, am să spun ăsta e un simplu vis, nici nu vreau să fiu acolo. De ce? Pentru că nu-mi place să vorbesc în public. Pentru că nu vreau să mă privească oamenii. Câteva instrumente digitale, pentru că aș vrea să vă investesc și eu pe dumneavoastră, nu știu dacă le folosiți. Vreau să aveți răbdare cu dumneavoastră. Vreau să le cereți elevilor să vă învețe să le folosiți, veți fi surprinși. Vreau să le învățați împreună, în clasă, prin activități. Storyboard ne ajută foarte tare pe partea de sensibilizare culturală, exprimare scrisă, cu ilustrații, scrieri creative. Adobe Express, eu le-am dat copiilor, l-am aflat de la un elev, nu lucrasem în Adobe Express, știam de Adobe că face multe, dar nu-l folosisem așa, eu le-am propus alte instrumente. El a venit cu coperta unei cărți în Adobe Express, foarte frumos creată, și mi-a zis, mi s-a părut mai simplu decât instrumentul pe care dumneavoastră mi l-ați propus. Și am zis, super, mâine merg și eu să-l exersez. Zicea, pentru mine, nu știu pentru alții. Am răspuns nevoii lui și care mă duce pe o competență digitală avansată. E clar că acel elev avea un nivel mediu de competență și mergând în acea zonă a putut să creeze un produs de calitate și cu care el să se simtă în confort, să-l reprezinte. Pixton este legat de avataruri, merge foarte bine și la clasele mici, cu scenarii, cu dialog, merge foarte tare pe tot ceea ce înseamnă dezvoltarea inteligenței emoționale, interpersonale. Am venit la dumneavoastră cu exemple unde vă creați un cont free, adică fără să necesite. Ei au și varianta cu plată pentru mai multe activități. Book Creator și Canva. Book Creator-ul și Canva. În Canva găsiți foarte multe instrumente digitale integrate. Nu știu, v-ați gândit să faceți un volum în Book Creator cu recomandările lor pentru lectură? Sau să creați poate chiar propria poveste, povestea clasei, sub forma unor benzi desenate, urcate apoi într-un volum în Book Creator. Canva ne ajută de asemenea să și edităm, să și înregistrăm, să punem și voce, să modificăm anumite, eu știu, grafica dacă nu ne place sau anumite erori. Ce vă ofer eu dumneavoastră? Eu vă ofer busola, sper să o folosiți. Vă îndrum să vă echipați cu mult mai multe instrumente decât cele pe care eu vi le-am enumerat aici. Și îmi doresc foarte tare să transformăm fiecare clasă, fiecare oră
într-un incubator pentru viitor. Nu știu dacă vă place termenul sau nu, dar eu simt că acolo suntem noi acum. Suntem în faza de incubație și doar împreună putem să co-creăm viitorul. Vă mulțumesc tare mult, să aveți parte de experiențe inspiraționale și de un timp cu sens. Mulțumim foarte mult, Nicoleta. Am știut de ce te-am invitat să ne faci o introducere, o mulțime de idei pe care le vom folosi imediat în panelul nostru. Într-adevăr, discuțiile sunt în aceeași direcție și în mediul nostru al profesorilor de limba engleză, cu siguranță și al altor persoane sau profesioniști din domeniul educației. Mulțumim! Rugămintea administrativă, mă simt ca la sala radio. Acum că e o mică pauză, vă rugăm pe cei care stați în picioare să veniți către partea din fața sălii unde sunt locuri, ca să fiți mai confortabili. Sunt și aici, sunt și acolo, sunt și în partea aceasta. Mulțumim! Urmează acum primul panel, panelul în limba română, unde mai avem doi invitați. Unul dintre ei este din mediul universitar, unul dintre ei este din mediul metodic, așa zicem, Cristiana, de metodica limbii engleze. Vă rugăm să ne iertați pentru, de la început vă spun, vă rog să mă iertați pentru eventuale invenții lexicale în limba română. Pentru că noi, profesorii, credem în autonomia elevilor noștri, tot noi, profesorii, credem că speakerii au și autonomia lor. Prin urmare, îi rugăm pe cei doi invitați ai noștri, pe doamna Bricea deja am prezentat, îi rugăm pe cei doi invitați ai noștri, Cristiana Oșan și Radu Ungureanu, să se prezinte succint înainte de a începe panelul. Bună dimineața! Mă bucur foarte mult să fiu aici. Mulțumesc foarte mult că m-ați invitat. Mă numesc Cristiana Oșan, sunt formator de profesori, lucrez în principal cu British Council, cu profesori din toată lumea. Am început ca profesor la Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, acum Colegiul Național Gheorghe Șincai din Cluj. În 2007 am devenit formator pentru British Council România, iar din 2010 lucrez ca moderator de cursuri online pentru British Council Global, astfel lucrând cu zeci de mii de profesori din întreaga lume. De asemenea, scriu cursuri. Am început să scriu în română, ceea ce e o dificultate suplimentară. Și de asemenea sunt examinator pentru mai multe certificate internaționale. Mă bucur foarte mult să fiu aici și oarecum să fiu vocea dumneavoastră, pentru că vă spun de pe acum, nu știu nimic despre cadrul legislativ, teorie, știu ce facem. Și aici o să încerc să vă reprezint și să vă dau niște idei pe care le-am cules de la noastră. Mulțumim, Cristiana. Radu. Bună dimineața tuturor! Mă numesc Radu Ungureanu, sunt cadru didactic la SNSPA, unde mă ocup mai degrabă la nivel masteral. Predau relații internaționale și studii de securitate. Ca să fiu foarte onest, mă impresionează participarea dumneavoastră. Felicitări organizatorilor, bineînțeles. Genul ăsta de chestii în mediul universitar sunt foarte, foarte rare. Și pur și simplu cred că e un sentiment foarte plăcut să vezi cu oameni care se implică în propria profesie, ca să spun așa. Nu știu exact cum aș putea ajuta în termenul ăștia. Am vorbit foarte mult cu Alice pe temă, ne cunoaștem din mileniul trecut. Exact. Experiențele noastre didactice sunt diferite, în sensul că asupra dumneavoastră e o responsabilitate mult mai mare decât să fie vreodată deasupra mea, pentru motiv că eu, teoretic, cel puțin am de-a face cu adulți. Și ca să vă dau un simplu exemplu, poți să-i spun, nu-ți convine, poți să pleci, viața e mare. Ceea ce dumneavoastră nu vă permiteți acest... Plus că constrângerile cu care ne confruntăm sunt relativ diferite. Să amintiți că majoritatea sunteți profesori de liceu, mai ales de limba engleză, sunteți supuși unui întreg cadru de reglementări absolut năucitor. Cred că al meu este cam de
treime mai mic și la sfârșit îl fac singur. Înseamnă că nu-l citește nimeni niciodată. Eu îl semnez, ce se întâmplă acolo, mai mult sau mai puțin, e responsabilitatea mea absolut personală. De asta ca să fiu așa sincer, am venit mai degrabă să învăț de la dumneavoastră și mai ales cu ce tip de provocări vă confruntați în termenii ăștia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Radu, mulțumim, Cristiana. Da, într-adevăr, cu Radu și cu Cristiana ne știm de foarte multă vreme, cu Nicoleta de mai puțină vreme. Sunt sigură că cei trei invitați ai noștri se vor complementa foarte bine și sunt sigură că vom putea adresa inclusiv întrebări legate de mediul universitar. Eu am una, dar poate o să vină de la dumneavoastră. E timpul pentru întrebări. Eu voi prelua întrebări din sală, avem microfoane pentru cine vrea să spargă gheața. De asemenea, îi invităm pe profesorii care ne urmăresc online să ne scrie și vom colecționa întrebările și le vom adresa invitațiilor noștri. Vă rog. Este cineva care ar vrea să înceapă? Da, vă aduc microfonul imediat. Mulțumesc foarte mult. Recunosc că am emoții pentru că întotdeauna este greu să fii primul în orice domeniu. Și întrebarea mea ar fi mai mult pentru domnul care vine din mediul universitar. Domnul Ungureanu. Domnul Ungureanu, da. Am înțeles că în ceea ce dumnealui face există și o componentă legată de securitate. În ultima vreme ne confruntăm și noi cu niște probleme în mediul preuniversitar care țin puțin de această latură a educației, de securitate. Există situații când noi, ca și profesori, nu ne simțim în siguranță la clasă. Nu știu dacă toată lumea bănuiește la ceea ce mă refer, dar au început să apară foarte multe probleme în ceea ce înseamnă limbaj, mai ales din partea elevilor, și chiar cazuri de agresiune, care încep să apară și în presă. Ce putem face noi ca și profesori ca să gestionăm o astfel de situație în care ne-am putea afla? Vă mulțumim pentru întrebare. Radu, vrei să încep? Poate n-am fost suficient de clar. Eu, de fapt, predau științe politice. O să încerc, nu știu dacă sunt persoana cea mai potrivită să vă răspundă. O să pun problema într-un mod oarecum teoretic. Cred că toată problema cu care ne confruntăm în termenii ăștia este, de fapt, dată de o anume scădere a autorității și încrederea în autoritate. Și noi, dumneavoastră, reprezentați autoritatea și, în anumită măsură, o anume nesiguranță care ne este insuflată și nouă, și studenților și elevilor dumneavoastră. Cred că suntem încă într-un moment de reechilibrare după, nu știu, eu personal sunt încă purtătorul unor amintiri destul de dure despre, cum spun, violența asupra elevilor în anii 80 și așa mai departe, și o libertate excesiv exprimată. Din punctul ăsta de vedere, eu nu știu exact ce sfaturi v-aș putea da, dar gândiți-vă că genul ăsta de violență se întâlnește în spitale, genul ăsta de violență se întâlnește în transportul public. Gândiți-vă că de mult s-a degradat în timpul vieții noastre, ca spun așa, modul în care vorbesc copiii între ei, fără niciun fel de glumă, adică când eram de vârsta lor, erau lucruri pe care nu le spunea în fața unui femei, de exemplu. Și cred că toată chestia asta, de fapt, are legătură mai degrabă cu toată societatea decât cu noi în particular. Nu știu exact ce v-aș putea sfătui. Nu știu, duceți la parte marțială, habar n-am. Dar deci mă depășește, pur și simplu mă depășește. Dar, pe de altă parte, este o nevoie, poate, de
poate și de exprimare. Este lipsa autorității. Gândiți-vă că foarte mulți din copiii ăștia au trăit practic fără părinții, fiind plecați. Sau sunt supuși unor presiuni constante în partea media și așa mai departe. Nu vă pot da eu sfaturi în termenii ăștia. Dar ne-ai conturat un context social, Radu, Da. în care intervine... Nu, am probabil, avut incidente profesor. și în universități, să ne înțelegem. Da. Există incidente de genul ăsta. Noi, v-am spus, noi avem niște... Hai spune, avem mâine puțin mai dezlegat. De exemplu, poți să cer exmatriculare. Ca să vă dau un exemplu. Pe care dumneavoastră nu cred că o aveți sau sunteți foarte, foarte mult blocați în chestia asta. Gândiți-vă la cazul cu crima cu 2 copii din județul Timiș, da? Și la sfârșit ce faci copilul? Da? Care e minor și totuși au omorât un alt copil. Nu știu, cred că undeva acolo toată treaba ține de fapt mai degrabă de restul comunității decât de ține de noi de fapt. Sincer, nu știu ce altceva să vă spun. Îmi pare rău că vă dezamăgesc. Aș vrea să adaug ceva, doar ca să... Aș vrea să nu credeți că sunteți un caz izolat. Am văzut multe capete care spuneau da, și eu sunt în această situație. În plus, British Council intenționează să creeze un proiect foarte mare și în această etapă cartografiem nevoile profesorilor de limba engleză. Violența în școli este acolo în top 5, una dintre cele 5 nevoi esențiale, cum să gestionăm aceste situații. Din ceea ce am observat, lucrând cu profesori, până așteptăm să apară un cadru legal pe care să-l putem gestiona mai ușor, cred că e foarte important la nivelul școlii să se creeze o discuție și să vorbim deschis, nu doar în consilii profesorale. Mi se pare important să vorbim și cu elevii. Uneori avem tendința aceasta de a trece peste ca să minimizăm impactul incidentului. Am văzut exemplul asta, am lucrat foarte mult cu Serbia și în Serbia cu câțiva ani au avut loc niște incidente violente, au încercat să treacă peste, nevorbind despre asta, și au izbucnit și mai tare în 2 ani. Cred că e foarte important să vorbim deschis, să discutăm chiar cu copiii, să vedem cum văd ei lucrurile. Cel mai adesea întrebăm, de ce ai făcut asta? Dar dacă i-am întrebat, spune-mi ce s-a întâmplat din punctul tău de vedere. Poate punctul lor de vedere, narațiunea din punctul lor de vedere este diferită. Și să vedem ce se întâmplă, să vedem cum putem media. Dar vă înțeleg perfect și personal aveți toată stima mea pentru că mergeți în continuare la serviciu. În focus grupurile de la proiectul de care vă ziceam, am întâlnit cazuri în care profesorii într-adevăr au fost loviți, chiar de copii de clasă primare, cu rea intenție. Și eu vă admir foarte mult pentru că reușiți să găsiți puterea asta, să credeți în continuare în educație și să mergeți la școală. Să continuați educație. Mulțumim mult, Cristiana, pentru că suntem aici și avem din mediul online o întrebare pentru Radu. Aș avea o întrebare pe domnul profesor Ungureanu. Din postura de cadru universitar, cum vede dumnealui studentul din zilele noastre față de studenții din anii trecuți? Și dacă pot să adaug, Radu, inclusiv din punctul de vedere al pregătirii cu care aceștia vin în anul întâi de principiu, dar nu numai. E foarte greu să vă răspund aceste întrebări, fiindcă eu o să vă dau un simplu exemplu. Eu sunt absolvent în științe sociale și sunt ultima promoție care a făcut licența de 5 ani. După mine s-a făcut de 4, acum e de 3. Nu este același lucru. Am făcut o tonă de discipline care se presupunea că-s gvazi inutile, de tipul istoria filozofiei, 2 ani, 1 an de filozofie generală, 1 an de pedagogie, 1 an de logică. Ok. A venit minunea numită procesul Bologna. Cu ce începem să tăiem? Păi să începem să tăiem cu lucrurile care nu se cer pe piața muncii. Păi și de unde vrei să știi ce se cer pe piața muncii? Tu lucrezi într-o universitate. Da? Și am tăiat foarte multe lucruri care țin de educația fundamentală. I-am spus lui Alice în pauză, aveți o colegă, eu cunosc, am avut o studentă, o colegă de-a dumneavoastră, că spun așa, care, ea era absolventa traductologie, există așa asemenea specializare, și e convinsă că Falstaff este ursul din Duolingo. Ea n-a auzit niciodată de personaj.
Asta este consecința. Doi la mână, suntem extrem de ipocriți, ca societate. În sensul că noi avem, de exemplu, așteptarea ca un tânăr la 22 de ani să aibă deja experiență de muncă, să se ducă la școală și mai departe. Eu predau de regulă la master. Studentul meu de regulă muncește, adică cred că am 3 sau 4 din 400 care nu lucrează. 8 ore la muncă, 2 ore pe drum, după care vine să-l ascultă pe ungureanu vorbind despre o chestie profund abstractă și îl întreabă dacă ai citit textul. Serios. 3 la mână. Pe vremea când eram eu student, noi eram 150 pe an în toată țara. Sunt 3.000 numai în București, 6.000 în țară. Așa merg lucrurile. Deci, ca să încerc să răspund întrebării, la nivel de ce comparăm? Comparăm cei 150 de studenți de atunci cu 6.000 acum sau numărul de studenți cu adevărat performanți care erau atunci acum? Numărul e același. O să fiu foarte dur cu dumneavoastră, este o vorbă care circulă în domeniu care spune așa că studenții sunt ca vinurile. Una mai bună, una mai slabă. În foarte bună măsură depinde de modul în care se auto-organizează și cum își dezvoltă, după teoria mea cel puțin, cum își desemnează liderii informali. Dar o să vă dau un exemplu. Ei au mult mai multe constrângeri decât vă imaginați. Ca să vă dau un exemplu. În anul pandemiei, în 2021, un an mai târziu, s-au strâns 7 dintre ei dintr-un an din 80, au rugat portarul să le facă o poză cum își aruncă tocile alea în aer. Ei nu se cunoșteau fizic, nu se văzuseră niciodată. Nu știu cine sunt. Nu știu cine sunt. Masterul trebuia să fie specializare în ce? O să vă dau un exemplu. Studenții mei sunt de 3 categorii, absolvenți de studii de profil la nivel de licență, cei care vin tot felul de discipline înrudite, gen istorie și nu știu ce, am absolvenți de matematică, inginerie, sport, arte. Eu pentru cine vorbesc? Nu e niciun fel de glumă. Întrebarea, cum vin din liceu? O să fiu dur și o să vorbesc mai degrabă din perspectiva universităților. Eu cred că trăim ca profesii o criză vocațională. Asta este teza mea. Pur și simplu cred că foarte mulți dintre profesori, indiferent de nivel, se duc, nu știu de ce se duc acolo. Asta este una. 2 la mână. Adevărul este, nu știu cum merg lucrurile la dumneavoastră, foarte multe ori ne prefacem că ne facem lucruri. O să vă dau niște exemple. Eu am avut la un moment dat un student care mi-a explicat cu lux de amănunte al 3-lea război mondial. Fără niciun fel de glumă. Greu tare mi-am dat seama ce film tâmpit văzuse, îl văzusem și eu. Numai că dintre noi doi nu mai știu că este ficțiune. După care știți ce se întâmplă? Dacă, de exemplu, el poate să întrebe, ai vorbit despre asta? Nu. Predai istorie? Nu. Eu am avut reclamați că am întrebat pe cineva ce prevede Constituție. Fără niciun fel de glumă. Și atunci m-am reconfigurat și am spus, nu e treaba mea, în definitiv, n-ai decât să crezi ce vrei. N-ai decât să crezi că războiul stelor este istorie factuală. Your business. Și atunci trebuie să-ți fixezi într-un fel și așteptările și, cum spun, modul în care modelezi tot ce faci asta. În clipa în care vei ști ce faci la ore fix ce știi, înseamnă că, de fapt, după părerea mea, nu ești profesor. E întotdeauna o surpriză. Se poate întâmpla. Din punctul meu de vedere, nu știu cum e pentru dumneavoastră. Evident că ai niște planuri și ai niște idei. Dar sunt mult mai, cum spun, fragile, să spun așa, mult mai greu de definit cu claritate. Cum spun, la sfârșit te gândești în ce lucrezi. Lucrezi ca să predai ceva sau lucrezi în educație? Educație pentru cine? V-am spus că viața mea e ceva mai simplă decât a dumneavoastră. Studentul de azi are niște probleme pe care, cum spun, la care nu ne gândim de cele mai multe ori. De tipul cum își plătește chiria sau ce job are. Eu când spun, pe mine nu mă interesează ce job poți să-ți găsești, pe mine mă interesează ce o să faci acolo. Atunci are așa un fel de poziție. Plus că lucrurile se schimbă dramatic. Eu personal am avut 20 și ceva de job. Nu te pregătește nimeni pentru asta. Cred că datoria noastră, în punctul ăsta de vedere, mai degrabă, exact cum spunea și colega noastră, mai degrabă să
pregătești să învețe singur, adică. Și asta e tot. Mulțumim. Cineva în online spune, domnul Ungureanu are dreptate. Deci, mulțumim, Radu. Ne-ai adus foarte multe idei în discuție și, din păcate, o realitate uneori tristă. Știu că sunt și studenți în sală, presupun că studenții vor avea o părere, vor ști dacă, cu siguranță, noi știm că așa este. Am văzut acolo pe cineva care dorește să întrebe sau să comenteze. Mulțumesc, bună ziua! Numele meu este Narcisa Mariei și aș vrea să vă adresez o întrebare. În primul rând, am identificat partea negativă. Avem soluții? Pentru că e ușor. Știm, eu am o fată de 16 ani la Spiru și, în general, părinții își iubesc copiii și îi laudă, dar în cazul meu sunt realist, pentru că sunt și eu la rândul meu profesor și întrebarea pe care vreau să o pun, legată de ce v-am spus mai înainte, este adresată Nicoletei Briciu. Am urmărit cu atenție prezentarea dumneavoastră cu busola și cu acel, ideea de a autonomiza, de a transfera către student, către elev, să-i lăsăm posibilitatea de a alege. Noi suntem profesori, formatori. Oare nu aici este problema că încercăm să scăpăm un pic? Noi cum îi mai responsabilizăm dacă ei, să zicem, în acele manga își pun o poveste în care, nu știu, poate cred, sau în fine, exemplul domnului Ungureanu cu acel film, care până la urmă din ficțiune a devenit realitate în mintea respectivului, oare nu este un pericol să-i lăsăm să-și imagineze lumea singuri? Nu avem un rol noi de formatori? Vă mulțumesc mult! Mulțumesc mult de întrebare. Am să clarific puțin, poate am fost puțin ambiguos sau mesajul pe care l-am transmis nu s-a înțeles. Rolul nostru nu mai este de transmițător. Cred că am convenit cu toții. Deci nu mai transmitem, nu mai creăm cadre rigide. Rolul nostru este de ghid, de îndrumător. Facem un pas puțin în spate, adică nu mai facem noi tot. Nu mai dăm ordine, pentru că ordinele nu mai funcționează. Și îl introducem pe elev într-un proces de conștientizare. Noi suntem, știți, ca la teatru. Noi, păpușarul de la teatru, nu? Dar cu discreție, nu noi suntem în lumina reflectoarelor, ei sunt în lumina reflectoarelor, iar noi trebuie să învățăm cum să se implice, cum să se acționeze. Noi reglăm pe parcurs. Exact ce a spus dumneavoastră. Poate își imaginează prea mult sau poate se desprinde prea tare de realitate. Venim cu un scenariu, cu o altă perspectivă. Îl introducem în cealaltă perspectivă. Îl punem să compare și îl ghidăm. Rolul nostru e acela de ghid, de îndrumător, și nu doar de formator. Noi facilităm procesul lui de învățare și de dezvoltare, asta ca să vin puțin și în completarea domnului profesor. Noi învățăm pentru viață. Sau ar trebui să învățăm pentru viață. Nu pentru bacalaureat neapărat. Bacalaureatul este o bornă. Examenul la facultate este o bornă. Dar viața presupune mult mai multe borne, în care nici eu nu voi fi lângă el, nici dumneavoastră, părintele, nu veți fi lângă copilul dumneavoastră. La toate aceste borne. Iar el trebuie să aibă acele superputeri și să aibă acele competențe să rezolve problemele.
să știe cum să se implice, să știe să facă diferența între fantezie și realitate, între ideal, ceea ce este doar un ideal, și ceea ce este verosimil, credibil, ceea ce este real. Noi creăm contextele. Noi, la rândul nostru, trebuie să devenim niște profesori autonomi. Care e diferența între curriculum publicat, scris și curriculum predat? Noi facem diferența. Eu creez contextul. Eu creez designul. Eu mă reinventez, exact ce spunea și domn profesor. Eu am 4 clase de a 10-a. Filologie, științe, mate, info și vocațional sportiv. La toți predau Ion. Lecția mea nu arată la fel niciodată. Îi duc acolo unde știu că trebuie să le duc. Le transfer acele competențe. Le pun întrebări reflexive. Veți spune, nu mai citesc copiii Ion, nu mai citesc Baltagul. Citesc. Dacă îi întrebăm, dacă știm să le punem întrebări reflexive, dacă ducem opera în viața lor, dacă legăm trecutul de prezent. Aș vrea să vă contrazic că nu mai citesc. Vă spun sigur că nu mai citesc. Pe de altă parte, sunt de acord cu ce ați spus, noi, profesorii ghizi, nu facilitatori, dar aș vrea să, totuși, să revenim dincolo de cuvintele frumoase la realitate. Cum facem chestia asta, pe de-o parte? Pe de altă parte, mai există o problemă aici. Ar trebui să venim să redefinim valorile în contextul acestui Transforming Education for a Changing World. Pentru că nu e de ajuns să dăm prompturi unei inteligențe artificiale și acea inteligență artificială să ne creeze un conținut de care să fim mândri după aceea că e conținutul nostru, când de fapt l-a scris ea. Nu, am spus că încarcă un scenariu. Copilul face mai întâi un scenariu. Dumneavoastră corectați scenariul. Îl ghidați în scrierea scenariului. Da? Copilul respectiv poate nu are competența, nu este foarte bun la desen. Nu este foarte bun la desen, dar el își imaginează. Dar nu știe să deseneze. Inteligența artificială îl ajută să deseneze, dar el scrie scenariul, descrie cum arată personajul. Cum îl vede el? Cu ochi albaștri, înalt, scund, agresiv, cu o mimică... Da, știu ce sunt prompturile, dar... Nu. El scrie scenariul, nu am spus de prompter. El scrie scenariul. Încarcă într-o aplicație un scenariu scris de el, pe care primește feedback de la dumneavoastră, pe care poate îl rescrie o dată, de 2-3 ori. Acela devine sursă. Apoi scrie un prompter care să se bazeze pe o sursă. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Cristiana, dacă vrei să... Scuză-mă, dacă vrei să intervii și să ne spui cum vedem noi, profesorii de engleză, rolul nostru. Acum mă laud, îmi pare rău dacă sunt profesori sau pedagogi de alte materii, dar cred că noi, profesorii de engleză, suntem ceva mai norocoși decât alți profesori. Nu-i așa, Cristiana? Da, așa mi se pare și mie, pentru că avem acces la cele mai noi resurse. Mi se pare că suntem cei care aflăm și aducem în școli noutățile și abordarea nouă. Pe de altă parte, avem și puterea cuvintelor. Mi se pare că este un aspect foarte important. Vorbim despre reinventare și despre cum folosim acest agency și pentru profesor și pentru elev. Sunt mai multe lucruri pe care le putem face din perspectiva mea. De exemplu, vorbim despre pregătit pentru viitor. Am ascultat un podcast zilele trecute care zicea că educația de azi are o mare problemă pentru că este un reversed mindfulness, încă un cuvânt pe care nu-l putem traduce, adică tot timpul îi spunem copilului, nu-l așteptăm să se ancoreze deloc în prezent, ori ei trăiesc în lumea de azi. Le spune tot timpul, vine bacul, te duci la facultate, nu ești pregătit. Tot timpul îi proiectăm spre un viitor întunecat. Ori ai ajuta să se concentreze pe ce pot să dobândească acum, să ajutăm să se definească cu limite pe care le definim noi împreună, mi se pare foarte important. Pe de altă parte, mai există un termen care mi se pare foarte actual și care ne ajută foarte mult, și anume perceived control.
Dacă un elev percepe că are un anumit grad de control în educația lui, va performa mult mai bine. Ce putem face noi? Nu înseamnă că îi dăm libertate deplină, evident. Înseamnă că îi dăm alegeri. Și dacă suntem un pic atenți, putem identifica foarte multe niveluri la care putem introduce aceste alegeri, inclusiv la temele de casă. În loc să dăm o temă, dăm 3 și zicem faceți cel puțin 2. Le alegeți care. O altă etapă care mi se pare că pentru noi e foarte bună la engleză e evaluarea. Insistăm foarte mult pe creativitate în predare și evaluăm tot la fel ca în anii 80. Dacă am fi un pic mai creativi la evaluare, lucrurile s-ar schimba. Chiar de la a comunica criteriile de evaluare. Nu știu, avem tipurile de eseu la diferite clase. Dacă începem anul prin a discuta împreună și a stabili, a negocia oarecum acele criterii de evaluare, se întâmplă 2 lucruri. Pe de o parte, elevul știe cum să scrie eseul pentru care criteriile sub nas și se poate autoevalua și putem să îi pasăm elevului și o parte din responsabilitatea noastră de feedback. Pot să-și dea feedback unul celuilalt, dezvoltăm competențele de gândire critică, îi ajutăm să gândească altfel și implicăm mai mult. Simt că nu sunt agenți pasivi în educație, ci că fac ceva. Nu li se întâmplă educația. Știți cum zic? Adică senzația asta este în general, că vin la școală, sunt evaluați, merg și se gândesc la bacalaureat. Dar dacă au senzația că, și reală, nu trebuie să fie doar o senzație de formă, dacă au sentimentul real că sunt consultați, că li se dau alegeri, că pot să aleagă o temă pe care să lucreze, lucrurile se schimbă. Mulțumim, Cristiana. Avem o întrebare din mediul online legată de competențele pentru viitor. Ce sunt aceste competențe pentru viitor? Și cum poate sistemul educațional să echilibreze alfabetizarea digitală, competențe transferabile, creativitatea și cunoștințele de specialitate pentru a-i face mai eficienți pe elevi? Intervenția mea de astăzi tocmai pe aceste lucruri s-a bazat, pe faptul că trebuie să învățăm să facem această trecere de la un curriculum scris la un curriculum predat, învățat, evaluat, că trebuie să devenim co-creatori cu elevul, adică nu este vorba doar despre profesor, și este vorba despre relația profesor-elev, despre capacitatea de a implica și mai mult decât atât, de a lucra împreună. Trebuie să învățăm să lucrăm împreună, trebuie să învățăm noi, cadrele didactice, să colaborăm, indiferent de disciplina pe care o predăm. Putem să dăm proiecte împreună, putem să lucrăm pe inteligențele multiple, da, și să aplicăm. Am aplicat asta și de foarte mulți ani aplic și merge foarte bine, să vedeți mesajul unei opere literare pus într-o schemă logico-matematică sau într-o reacție chimică și să vedeți ce metal era harapalb și cu ce metal a fost contaminat, ce metal era spânul și ce alt metal, și într-un liceu care nu este de top. Pot să lucrez cu un coleg și să dau un proiect care să poată să fie evaluat la mai multe discipline, pe mai multe paliere și, bineînțeles, competențele despre care am vorbit, toate acele competențele digitale pe care le acceptăm sau nu le acceptăm, inteligența artificială pe care o acceptăm sau nu o acceptăm. Ideea este că trebuie să învățăm cum să folosim tot ceea ce prezentul ne-a adus și probabil viitorul va accentua, și să nu-i privăm. Investirea cu aceste competențe digitale, de sensibilizare culturală, de literație, de numerație, de tot ce înseamnă antreprenoriat, vorbea colega mai devreme, pot să integrez, pot să-i pun pe elevii mei să facă semne de carte cu citate din romanul lor preferat și acolo dezvolt și inteligența emoțională, pentru că ei își aleg un citat în care se regăsesc. Pot să merg cu acele semne de carte și să le valorific în cadrul unui târg de Crăciun, într-o acțiune de voluntariat, și acolo activez și atributul civismului, adică pot să reușesc lucrurile astea, dar ideea este că nu vom reuși singuri. Mulțumim.
Și vreau să accentuez acest lucru. Cred că sentimentul cel mai puternic pe care îl au profesorii este cel de singurătate, dacă suntem sinceri cu noi. Nu singuri, de aceea ne aflăm astăzi aici, să creăm comunități. Nu singuri, nu eu profesorul de engleză, nu eu profesorul de română. Vreau să fim sinceri, de câte ori ne ducem în cancelarie și discutăm un proiect comun pe care vrem să-l dăm clasei? Poate ar fi bine să reflectăm. De câte ori ne-am dus și am zis, eu predau curentul literar, da, sau predau perioada interbelică din punct de vedere literar și cultural, romanul interbelic. De câte ori m-am dus să mă aliniez cu colegul de istorie ca să creez aceste competențe transversale. Cred că ar trebui să învățăm să reflectăm puțin mai mult. Puțin mai mult, nu mai avem timpul acela de reflexie. Când am ieșit, ce a funcționat, ce n-a funcționat. Să ne ascultăm unii pe ceilalți, să-i ascultăm pe elevii noștri, să fim atenți la emoțiile lor, Mulțumim. la perspectivele lor. Mulțumim, Nicol. Da? Cristiana, simt că... Pe lângă ce a spus Nicoleta, aș adăuga 2-3 lucruri în plus. Tot ce a zis ea e valid, nu vreau să repet. Ne uităm adesea cu jind și cu un pic de invidie la societățile scandinave, nu? Și ne dorim să avem o cultură ca acolo, o educație ca acolo. Dar nu predăm deloc colaborarea ca o competență validă. Adică îi punem să lucreze pe grupuri, în grup, doar așa, că e un model de interacțiune. Nu cultivăm această idee că putem reuși împreună. Ca societate suntem foarte individualiști. Fiecare e pe cont propriu, e așa un cutthroat world, adică toată lumea e în competiție cu cineva și își dorește să fie primul. Societatea europeană, în general, este foarte competitivă. Cred că trebuie să insistăm, apropo de competențe, foarte mult pe colaborare. Și din nou, să o discutăm ca valoare, ca mod de viață. Întrebai, cred că, Alice, cum putem face asta? Cred că una dintre cele mai simple soluții este să punem întrebări mai bune. Săptămâna trecută făceam un curs aici la București în care dădeam niște statistici la nivel mondial. Avem profesori care au predat peste 15 ani aici. Ați predat 15 ani? Ați pus peste 1 milion de întrebări în viața noastră în clasă. Peste 1 milion. E un instrument extraordinar. Din acel milion de întrebări, peste 57% sunt manageriale. Aveți caietul în față? Putem scrie? A scris toată lumea data? Care sunt absenții? 57%, mai mult de jumătate dintre întrebările pe care le punem la clasă sunt manageriale. Normal, gestionăm clasa. Dar dacă ne gândim la tipurile de întrebări pe care le punem din punct de vedere cognitiv, 37% sau 32% sunt întrebări de low order thinking skills. Ce înseamnă? Nu ți-aduce aminte, ți-am predat săptămâna trecută Present Perfect. Când îl folosim? Cum nu ți-aduce aminte? Că acum v-am spus. Deci toate sunt de recunoaștere, înțelegere și aplicare, da? Și doar 8% la ciclul primar sunt de nivel superior, adică evaluare, analiză și creativitate, creare. Iar la liceu și învățământul secundar, în mod foarte trist, se înjumătățesc cele de ordin superior. Deci doar 4% din întrebările noastre sunt cele care îi stimulează pe elevi la acest nivel. Și mă tot gândesc de ce, dau vina pe examenele naționale. În toată lumea, repet, nu e o situație doar în România, în toată lumea. Odată ce intervine presiunea examenelor, predăm ceea ce le trebuie ca să scoată rezultate bune. Examenele nu sunt grozav de creative, analitice și nu pun accentul pe evaluare. Evaluare ca și competență, nu ca și proces. Și atunci îi predăm așa, mergând din inerție. Iarăși avem noroc, ca profesori de engleză, avem manuale bune. Dar haideți să fim un pic curioși
și să ne uităm la lecția pe care urmează să o facem, să analizăm un pic întrebările pe care le putem pune și să vedem. Putem doar printr-o întrebare. Nu înseamnă să facem alt plan de lecție. Nu înseamnă să petrecem ore venind cu ceva alternativ. O întrebare care să treacă de la low level la high level. E oarecum simplu, doar un pic de perseverență, căutat ce înseamnă asta, văzut cum putem schimba de la do you know what this means to have you ever done this? What if you were in this situation? How would you react? Ceva de genul ăsta poate fi foarte simplu de implementat și eficient. Și o competență secolului 21, nu? Al 21-lea. Mulțumim, Cristiana. E cineva aici în sală? Le iau imediat de la dumneavoastră. Bună ziua, bună dimineața, nici nu știu cât e ceasă. Sunt Trâmbacă Bianca și sunt profesoară de engleză, puțin privilegiată în sensul că eu lucrez în non-formal, așadar întrebarea mea vine cu ideea în spate. Copilul din clasa mea, teoretic, nu are frica de note. Eu nu pun note, în non-formal nu se pun note, nu dăm teste, nu avem astfel de evaluări, sunt evaluări continue. Și totuși ce facem cu elevul digital, care este atât de conștient de această digitalizare, că poate să fie judecat, poate să fie înregistrat, poate să fie filmat și totuși, adică din această cauză lui este frică să se exprime. Vin cu întrebarea aceasta, ce fac cu elevul căruia e frică să se exprime, chiar dacă nu are notă, nu-l înregistrează nimeni în clasa mea și totuși lui e atât de rușine. Le-am dat odată o lecție în care le-am cerut să scrie 10 melodii pe care ei le ascultă ca să discutăm ce feelings, ce vibe, chestii de-astea de copilaj. Îi transmit și am avut un copil în clasă care îmi tot zicea, doamna, eu nu vreau să vă spun, doamna, mi-e rușine, doamna, vai, cum să nu spui, suntem toți aici între noi, de ce să-ți fie rușine? De cine? Nu, că e cringe. Cum adică e cringe? Că e un termen foarte folosit de copii și de mine, adică e folosit de 10 ani de zile încoace. Le tot zic, to be cringe is to be free. Hai să fim cringe cu toți împreună și hai să ne exprimăm opinia. Și totuși nu merge. Totuși continuă să le fie foarte frică din cauza acestei digitalizări până la extrem, unde lor li se pare că ei sunt constant urmăriți. Ce facem cu elevul acesta? Cred că e o problemă nu doar în mediul online, din cauza faptului că încă au acces la telefon și la clasă, poate să fie o problemă reală în multe contexte. Aici e evident nevoie de reguli. Chiar și dumneavoastră în mediul acesta, să zicem, gestionat de dumneavoastră sau de instituția pentru care lucrați, trebuie să aveți niște reguli foarte clare cu privire la înregistrare, la folosirea imaginilor. Sper să nu... Adică, probabil că vom ajunge ca și Danemarca. Știți că Danemarca a dat copyright pentru fiecărui cetățean danez pe față, voce și corp. Astfel încât imaginile capturate în mediul online, chiar și auto-postate în mediul online, să nu poată fi folosite pentru crearea de fake images sau videos. Probabil vom ajunge acolo. Încă nu suntem acolo. Dar avem nevoie de niște reguli la nivel mic. Un sfat, sunt convinsă că l-aplicați. Din experiența mea ce funcționează este să fim și noi vulnerabili. Dacă lor le este frică să fie vulnerabili, să începem noi prin a le spune cele 10 cântece care ne plac, chiar dacă unele dintre ele sunt cringe. Și la unele o să zic, anii 90, nu se făcea muzică bună atunci. Nu știu, ceva de genul ăsta, ceva care să îi încurajeze să se simtă confortabil cu noi, în primul rând, și apoi cu ei. Iar pentru ei, definite în cadrul grupului niște reguli. Mulțumim, Cristiana. Pentru că timpul nostru se apropie de pauză, aș vrea să vă succint să vă prezint câteva dintre comentariile profesorilor care ne urmăresc online. Au fost foarte mulți profesori care au adresat diverse întrebări legate de CES sau copiii cu cerințe educaționale speciale. Pentru că sunt foarte multe și pentru că
cu siguranță ne-am putea lansa într-o discuție care ar putea să vă țină aici până diseară, ceea ce eu m-aș bucura, dar nu știu dacă toată lumea e disponibilă. Ne gândim pe viitor să avem un eveniment special dedicat acestei categorii de elevi, copiilor cu neurodiverse learners. Și aceștia, ca și copii tipici, neurotypical, vor fi integrați în viitor, adică, mă rog, vor trăi în viitor, va trebui să fie ajutați să fie future ready și să fie integrați. Dar, așa cum spuneam, am dorit să le acordăm mai multă atenție și să dedicăm un eveniment acestei nevoi speciale de învățare și acestor copii. Și aș vrea să încheiem sper eu, într-o notă pozitivă. Sigur, sunt multe neajunsuri, nu doar în România, ci și în întreaga lume. Societatea este atât de dinamică încât poate nouă profesorilor sau nouă adulților ni se pare greu să ne adaptăm atât de repede. Și atunci există așa un fel de delay în anumite situații, există nemulțumiri, există diferențe în ce mai mari între generații. Ca întrebare pentru fiecare dintre invitații noștri, dar aș vrea ca Radu să fie ultimul care răspunde, pentru că el e la universitate și aș vrea ca el să se gândească la mediul universitar, care considerați că vor fi competențele esențiale ale absolventului în următorii 10-15 ani? Deci competențele absolventului de liceu, respectiv de universitate, în următorii 10-15 ani. Nicoleta vorbea de 2040, dar asta ar fi cam 14, nu? Deci acolo. Mulțumim. O să încep cu ceva ce știu că stârnește controverse, competențele digitale. Cred că viața noastră se va schimba foarte tare. De la cum ne vom manageria timpul, activitățile în viața personală până la cea profesională. Și cred că aici ar trebui să reușim noi adulții să învățăm de la elevii noștri, pentru că ei se adaptează mult mai ușor. Și acest schimb în care ne arătăm pe de-o parte vulnerabili, le conferă lor mai multă stimă de sine. E un proces în care îi valorizăm mai tare și simt că și ei ne dau nouă și noi lor. Nu suntem unii mai buni și alții mai puțin buni. Fiecare are ceva bun și poate să împărtășească. Cred că tot ce ține de competențe în zona de sensibilizare culturală, pentru că avem nevoie să învățăm încă avem nevoie să învățăm să ne acceptăm, să conlucrăm, să colaborăm. Tot ce ține de această zonă de literație este extrem de important să reușim să înțelegem, să nu rămânem la nivelul basic al textului, să reușim să comunicăm eficient prin înțelegerea mesajelor de orice tip. Bineînțeles, cred în toate atributele pe care le-am adus astăzi în discuție, pentru că fără un adult implicat, fără un adult responsabil, fără o asumare a fiecăruia dintre noi, nu cred că vom reuși să ne găsim locul într-o societate așa cum se arată ea la momentul prezent, pentru că nu avem certitudinea viitorului. Nu știm dacă conținuturile ne vor mai fi de folos, dar cu siguranță competențele pe care le dezvoltăm pe baza conținuturilor ne vor ajuta să găsim conținuturile, sursele necesare pentru rezolvarea problemelor, pentru conviețuirea noastră într-un mediu, și am să folosesc un termen din engleză, safe. Mulțumim, Cristiana. Subscriu la absolut tot ce a spus Nicoleta. Am fost foarte atentă ca să nu repet, o să adaug. Aș adăuga competențele socio-emoționale. Vă spuneam că noi, ca profesori de limba engleză, avem un mic atu
putem să numim lucruri. Atât de puțin se lucrează în societatea românească pe emoții. Au un an de psihologie, nu, în clasa 10 și atât. Și nu știu să-și regleze emoțiile. Mulți dintre noi adulți am avea nevoie de un curs pe chestia asta, nu? Gândiți-vă că, în mod principal, René Brown zice că creierul e setat să recunoască 3 emoții. Happiness, anger and sadness. Ați înțeles așa? Nu. Ok. Deci, 3. Dar noi simțim sute. Și atunci, noi, în engleză, putem să predăm, să discutăm emoții, chiar și la început de oră, nu? How are you? Fine, thank you. No, really. How are you? Și începând de la chestia asta, diferența între jealousy și envy. Atunci când știm ceva, cum să numim un lucru, deja avem puterea asupra lui și în plus putem să vedem cum se manifestă în corp, ce fac când simt. Uitați-vă câte cazuri de violență, nu? Avem în societate și în clasă. Haideți să lucrăm un pic pe emoții, haideți să vedem cum le gestionăm, să le numim, să știm de unde a apărut furia aia, ce a fost la rădăcină. Și aș mai adăuga competențele civice. Mi se pare că vorbim foarte mult și facem foarte puțin. Știu că e foarte greu. Știu că legislația ne ține în clasă și ne lasă să ieșim din clasă foarte, foarte greu. Dar să încercăm atunci să aducem lumea din afară la noi, să invităm ONG-uri care să vorbească cu ei și să implice în proiecte, să facă ceva. Există un curs, dacă căutați British Council The Climate Connection, o să găsiți o pagină, cursuri, materiale despre cum putem introduce problemele de mediu, și nu îmi spuneți că nu avem, în lecțiile de engleză în fiecare zi, adăugând tot așa câte o întrebare. Lucruri mici, care adunate, formează într-adevăr oameni pregătiți pentru lumea de azi. Nu cea de mâine, cea de azi. Țineți minte, reverse mindfulness, nu vrem asta. Vrem să-i pregătim pentru lumea de azi, pentru că aceste competențe pe care le pregătim azi pot fi transferate în orice domeniu. Nu cred că vom pregăti specialiști pe un domeniu. Vă spuneam și eu, lucrez în... Toate sunt legate cumva de educație, dar în domenii foarte diferite. Probabil că ăsta e viitorul și de aceea îl pregătim azi. Da, mulțumesc. O să mă refer mai întâi la, hai să spunem, noua modă tehnologică, cea cu inteligența artificială și prima mare consecință în mediul academic este că plagiatul a fost înlocuit cu chestiile astea. Vorbim exclusiv în actul pedagogic. Și am o problemă pe care o pun studenților. La vârsta lor, spun, un salariu bun de angajare, prim salariu, ar fi, să spunem, în jur de 1000 de euro. Ok? Da. Cu tot cu taxe ai costa angajator vreo 2000, da? Da. Pentru ce te-ar plăti pe tine cineva cu 2000 de euro dacă un program scump, plătit, e 24 pe lună? Și spun ceea ce ne rămâne, de fapt, la sfârșit, deocamdată, nu știu, poate 20 de ani nu să fie altfel, e capacitatea de a pune întrebări. Și cred că asta este prima mare calitate, din punctul meu de vedere, indiferent de merge. Inclusiv cum să învățăm, ce să facem cu ele. Deci, din punctul meu de vedere, tot ce numim gândire critică și așa mai departe, fundamentul acolo foarte profund este, de fapt, capacitatea de a pune întrebări. Și cred că asta vine și de o cultură relativ tradiționalistă în România și dintr-un liceu cam rigid, mă iertați, sper să nu vă jignesc și așa mai departe. Noi nu pregătim, de fapt, nici, ca societate vorbesc aici, nici viitori absolvenți, nici viitori cetățeni, nu pregătim oameni capabili, de fapt, să pună întrebări, deci foarte multe ori sunt prizonieri unor direcții foarte clar definite. Al doilea lucru pe care aș vedea eu drept problema fundamentală este capacitatea de selecție. De selectare, prelucrare și prezentarea informațiilor. Pentru cei care sunt, știu eu, săriți de 35 de ani în sală, dacă vreți, vă aduc aminte cum undeva în anii 90 se spunea că internetul ne va duce într-o epocă în care informația e disponibilă și cum. Ce s-a întâmplat la sfârșit? Ne-am prostit ca societăți. Asta este un fapt.
Marea problemă este selecția întrebărilor relevante, selecția informațiilor relevante și ce anume faci cu ele. Iar asta ne poate veni doar din educația pe care o primim în școală, nu în universitate, nu nimic, în școală, știu eu, la perioada adolescenței cel mai târziu. A treia mare calitate pe care o văd eu este capacitatea de a învăța, fiindcă tehnologia nu o să stea pe loc. Nu o să stea. Nu o să stea lumea pe loc și ei trebuie la nesfârșit să se adapteze. Eu predau niște lucruri profund abstracte, da? Eu predau teorii. Și le dau un exemplu că timpul vieții mele lumea s-a schimbat de mai multe ori. Că a venit Revoluția, că s-a terminat războiul rece, că războiul antiterorist, că nu știu ce. Și de câte ori te confrunți cu o problemă care se nouă, tu te duci pur și simplu la trusa de scule care ar fi conceptele, teoriile tale de referință, îl iei pe cel mai apropiat și îl adaptezi. Și așa merg lucrurile mai departe, capacitatea de a învăța. Dar eu aș mai insista pe încă una. Capacitatea de a limita ce mă interesează. Pur și simplu, uite să vă dau un exemplu. Eu nu reușesc, pentru mine depășește puterea mea de a înțelege cu ce se ocupă un influencer și din ce trăiește un om bun. Eu consider în continuare că, de exemplu, criptomonezi sunt cea mai mare scrocherie a secolului. Eu nu reușesc să înțeleg la ce folosești TikTok-ul. Asta nu înseamnă că lucrurile astea nu există. Dar nu am timp fizic, mental vorbind, să mă ocup cu toate minunile lumii. Era o îngrijorare mai devreme, întrebarea precedentă, competențele digitale. Acum, să mă ierte colega mea, eu să o contrazic. Eu sunt cu totul depășit de orice adolescent de 12 ani, sunt absolut convins că are niște competențe digitale net mai mari decât am eu vreodată și mâine când o să apară noua tehnologie, el o să fie net mai bine pregătit. Din punctul ăsta de vedere, cum spun, probabil că nu este, problema cea mare este de a forma abilități formative, dacă îmi permiteți. Cunoașterea pentru cunoaștere. Astfel încât, exact, ca să trec la partea cealaltă, circuitul ăsta individual să continue la nesfârșit. Altfel, lumea nu se va aibă sens. Lumea se va schimba de mai multe ori, s-a schimbat în timpul vieții mele, sau vieții dumneavoastră, se va schimba și în timpul vieții copiilor. Și timpul adevărul că se accelerează în ultimele 2 secole. Și asta este un fapt. Și atunci singurul lucru pe care putem face este să facem, de fapt, niște indivizi, să încercăm măcar suficient de adaptativi, păstrând o busolă inclusiv morală și de cunoaștere. Mulțumim. Asta se numește coining, busola morală. Mi-a plăcut foarte mult asta, Radu. Mulțumim foarte mult. Mulțumim celor 3 invitați speciali ai noștri, foarte interesant. Sperăm că plecăm dincolo de poate ideile puțin mai triste și nu întotdeauna pozitive, totuși plecăm, sper, optimiști de la acest panel și vă propun ca următoarea întâlnire pe aceeași temă să o avem în 2040. Și atunci vorbim despre trecut. Sunteți de acord? Dar ne notăm. Avem filmare. Deci vă mulțumim foarte mult. Luăm o pauză de jumătate de oră. Suntem cu o mică întârziere de circa 10 minute. Revenim în jumătate de oră cu cel de-al doilea panel și vă rog să vă folosiți energia în pauză să switch to English. Mulțumim.
either side or choose because I need to whatever. I need to have a seat in So should we sit here and here, or are we too far apart there? No, it's fine. One of you will sit in the middle. Okay, I'll sit in the middle. Is this yours? Yeah. Hello and welcome back, everyone. Have you switched to English during the break? Yeah. Did you have a good break? Did you have a good break? Yeah. Did you do some networking? Yeah, I saw that you enjoy the coffees and the good snacks, the cookies, yes. And hopefully you had some networking, met some new people, and came back with enthusiasm, curiosity, and a desire to, contribute to our discussion today. Okay? I'm going to close those doors, and when people see the doors are closed, they will come in, I'm sure. Yes. We're starting now. I can understand the importance of networking when it comes to events, and I love networking myself. Okay. All right, some people are back. I think we're ready to start. So we'll continue our event today with a second panel, this time in English. And I'd like us to welcome two very special guests. I won't say too much about them because you probably know at least one of them, if not both of them. I know them both. But I would prefer to let them introduce themselves because they know best what they want to reveal about themselves. And may I introduce you to Abdi Hassan, who's the Director of British Council Romania and Bulgaria, right, Abdi? And Tim Pierce from National Geographic Learning, Tim is a Senior Regional Manager. Gentlemen, would you like to briefly introduce yourselves? Bună dimineața. Is it still? Oh no, it's gone. Never mind. Good afternoon to all of you. It's a pleasure to be here with you on this wonderful Saturday morning, or afternoon rather now. Couple of things before I hand over to Tim. One, most of you would have heard of Christiana talking about British Council. So British Council has been in Romania for 85 years. We focus really on two key areas, on education and culture, and English language teachers and teachers in general are some of the most important stakeholders that we have. That's why I'm very happy to spend this Saturday with you here, and thank you very much to all of you for coming. And the second thing I hope and want to share with you is that we do lots of research in pedagogical sort of development and curriculum. We can bring the insights from around 100 countries around the world. That's where we are as British Council offices, and share some of those with you and the latest thinking on English language teaching. So that's what I would hope that we can talk about today and have a useful and fruitful discussion. The last thing I'll say, I'll be very keen to hear from you as much as you'll hear from us. So please ask questions, tell us your experiences, and share your comments. Thank you very much, Abdi. And may I just say it's a pleasure to be here with everybody today, and it's a pleasure to be in such esteemed company as well. So my name is Tim Pierce. I'm the Senior Regional Manager for a company called Cengage. And just to briefly tell you about Cengage and how it fits into what we're speaking about today. So everything that Cengage does is geared towards skills, being future ready and career ready. Now, many of you will know the National Geographic learning resources that we publish within Cengage, but Cengage also has many different parts of the business as well. And just to give you an idea of how this fits in, so they have a library
research and referencing business as part of Cengage. They have a higher education division, which is huge in the US and many parts of the world. And as you can imagine, their resources for psychology and geography, whichever degrees people study in further education and at universities. There's also a cybersecurity training division as well. And again, because what they did, they identified where the job shortages were in various countries, and this is what the company will do. And then they will look at how they can fill those gaps with the skills that people need to give them a step up in life. There's also a schools part of the business, which is National Geographic Learning, which is a K-12 part, and an English language teaching part as well. And there's one or two others. And it's just to briefly say a few things about my background. I also worked for the British Council for a short time, back in the early 2010s. I think it was about 2010, 2011, as a business English teacher. I also had my own language school, and I know many of you here probably are from language schools and English teachers. I passed my CELTA back in 1999. So how long ago was that? Previous century, Tim. Welcome to the club. 26 years ago. I passed my CELTAs, and I was a teacher. I also had a language school, as I said, and a study abroad business. But for the last 13 years, I've been working in the publishing and educational resources business. And I'm looking forward to sharing our ideas today. So thank you very much. Thank you very much, both of you. Very interesting background. And actually, I think we have something in common. I also work for the British Council, so... I'm amongst friends here. Yeah, exactly. There's very little for me to say. You can answer everything. Okay. So we've got the same topic, and we've got some ideas from the previous panel, and I'm sure some inspiration from Abdi and team who have just introduced us to the two organizations that they represent, both of them focusing on education. So is there any of you who'd like to break the ice with any questions about transforming the future of education? Any icebreaker? Other than me? Yeah. Okay. Thank you. Good afternoon. I hope it's not too controversial to ask, have we gotten to the point where education in the world is too digital? Or are we heading towards a point where we'll hit stop and we'll go back to tradition? So the question was, is education too digital? Education and the world, the And the ever-changing world. Yeah, I mean, it's a really good question. And I think throughout history, if you look, the world has changed through technology, whether however far back we go, whether that's the Industrial Revolution, for example, people being afraid of losing their jobs because of a sewing machine, for example. I come from the north of England, which was the hub, the global hub of the Industrial Revolution. And there's lots of history around that. So we can go on from there to now. And whether the world has become too digital, I wouldn't say it's a controversial question. It essentially is where it is now, and it's not going anywhere. So it has evolved and evolved and evolved over the over the years. But I think what is really significant at the moment is the pace of change. And this is something we need to be aware of. Never before in history have things changed so quickly. So for me, really what's important here is this pace of change and how people can handle the pace of change. Is it too digital? Is a very subjective question. So some people will say yes, lots of people will say no, of course. So as we go into this, I'm not going to answer this with a straight yes or no, because like I said, because of the subjectivity that we have. So it might suit some cultures and some nations to be more digital, and it might, just with others, to take a little step back. Obviously, there are countries as well, very openly, whether you agree with it or not, who are deciding to remove digital from the classroom as well. I'm not sure personally,
I don't think that's a good idea because I don't think it can be avoided. I think what we need is a measured response to this. And as for me, as long as it's measured and it's managed, then it's fine to have digital. When I say digital, it means many, many things within education. So, like I said, it's quite a subjective question. It's not controversial, and we're here to have an open discussion. So we really appreciate those kinds of questions as well. Abdi, do you want to add something to that? First of all, thank you very much for asking the first question and breaking the ice. And just to take a cue from Tim's coming from the north of England, I come from a place called Wales, south of Wales, which is now is a post-industrial space. We had some of the largest coal mining areas. In fact, just half a mile away from where I live in Cardiff, the first ever globally, a check that was written with a number of 1 million was written in a place called the Coal Exchange, that is sort of partly a museum, partly residential, high-class apartment, as we seem to be moving in the UK nowadays. But that's where we come from. Now, I don't think it is digital enough. I'm going to go controversial on the other side. It's all because we have this word digital that encompasses tremendous area of things, and it can be used in different ways. It can be used in ways that are a little bit more negative and have that negative connotation, or it could be more positive. The question is, how are we using that digitization? So at one point, well, let me give you a couple of examples from the work that we have done in some parts of the world. There is a massive program that is happening in parts of India with Microsoft on digitizing teacher preparation notes. So rather than a teacher spends 6 to 7 hours a week preparing notes, preparing lessons, doing the marking, all of that stuff, all of that is taken and done digitally. So teachers are trained on how to use Microsoft Copilot, which is based on ChatGPT, to help with the ability to put together lessons, and the only thing that they need to do is to follow it up and make sure that it makes sense. What that meant for teachers is that they had more time for face-to-face interaction with the students, more time to engage, more time to help students who are falling behind, more time to support students, engage with them, give them critical thinking. But also what it meant was, just by the introduction, even in some of the rural areas where electricity is not reliable, by the introduction of the overhead projector, which is relatively not that expensive nowadays, they've been able to open up a fantastic world of videos that they can prompt, images that helps and comes from their own environment. Because when I was in school, the videos and the prompts I studied in different parts of the world, they used to be just transported from somewhere, and you just look at them not knowing what you are looking at, or have no relation to that engagement. Another example of that is some of the work that was done in Kenya when we first started talking about climate change, and some of the municipalities there adopted curriculum from Europe. So you had lots of children in Kenya being taught about snow management, where actually what they're suffering from is desertification. So it's a whole different ballgame in terms of being able to do things in your place and closer to your environment. I'll just end with saying that what we need to focus on is the basic skills at the younger age of students. So we can't go in one swing, go completely digital, everything is digital, or say completely nothing at all, as exactly Tim has said. We have to be able to start with basic education in terms of basic numeracy and literacy. We have to be able to teach children how to be able to write using pen and paper and to engage in groups. And then at the right moment, use AI to help, not to replace. Teachers will never be replaced. Is how can you use AI to enhance, to support? And if you look through your day, AI works really, really well when it's there to enhance, when it's there to make life easier and better, not when it's there to do something for you. We're talking about how fast AI has moved, but to this day, you can't get AI, for instance, to book a plane ticket for you, because there are too many variables.
they will crack that, but you'd still need to have, it can do the research for you. It can do the notes for you that makes life easier for you. So one last piece of information I'll say as how this is becoming more prevalent. For the British Council, which we are around 10,000 employees around the world, roughly around that. From the next couple of months, almost everyone in the British Council will have access to AI as day-to-day work. So we will use it for drafting emails, for summarizing work, for reading reports, because we can't, it's better, the organization has realized it is better to give us the tools rather than everyone is uploading confidential documentation into something else. And that's one way for us to realize we can't be on the sidelines of it. And it's the same for education. Education cannot be on the sidelines of digitization. Thank you so much. If I may just add something, we've moved on to AI in the first question, which is great. Straight in there, get it out of the way. But I'm sure there'll be many more opportunities to speak about AI. And I really agree with what Abdi said then. We at National Geographic Learning, when we started our Spark platform back in about 2020, 2019, we did research with around 3,000 teachers. The two top things which came out of this research is they wanted something that will save them time, and they wanted something that was easy to use. So when we look at this from the teacher's point of view or the institutional point of view, if you think about a teacher and all of the jobs that teachers do when they teach, a teacher just does not just teach. A teacher prepares the lessons. They might do placement tests. They might do exit tests. They might do one-to-ones with their students in a sense of, tutorials, for example. All of those jobs that teachers do. What we've done within these platforms that we have, and we currently have around 80,000 teachers on this platform, we are saving teachers time. So there's a group of teachers who are not using this digital, but they're still doing they're still assigning homework themselves, for example, on paper. They're marking this homework themselves. There's all of those, what I call back-end jobs, which can be automized, and they can save teachers and time, and they can save institutions time as well. And I'm sure there'll be more scope and opportunity to speak about AI as we move on through the conversation. Thank you. Thank you very much, both of you. Yeah. Is it still working? Sorry. Electric shock. Yeah. Exactly. Probably in 2040 when we meet again, we won't need microphones anymore. Yeah. It seems that people attending online agree with you, both of you, especially when it comes to the idea that teachers will never be replaced by AI. So thank you very much for your comments. Any other questions? Oh, wow. Let's see. Question from there and then a question from there. Okay. Namin? Alice talked about getting our students or learners future ready. What does that mean to you? And is there some aspect of what we do now in education that you think should be stopped? A little bit of drying. That's a very good answer, and a very good question, rather. It will be a very good answer. You see, psychological games. I've made some notes last night as I was thinking of that, something similar about what we mean by future ready, what we mean by 21st skills, those types of things. And I had to go back to what were the most desirable skills for a workforce in the 1920s, so 100 years ago. And 100 years ago, the key industries were agriculture, manufacturing, and heavy industries. So number one, based on research that was done, and I'll tell you a little bit about when they've looked at 2022, number one was physical strength. Was your ability to go from where you live to down the mine, be able to move heavy loads, carry stuff. That was number one back then. The ability to do certain tasks
repetitively. Because if you worked in a mine, if you worked in a factory, you were doing that over and over again for the best part of your life, 20, 30, 40 years, whatever the lifespan at that time was. The discipline and routine, which is essentially following instructions. You are told to stand there, you will stand there for 5 hours. We don't want you to think about it, we don't want you to debate about it, we want you to follow instructions and routine. And then finally, for those who were, and this was really an eye-opener for me last evening, for those who were in middle management, basic numeracy and literacy. And it said basic. So they can essentially count how many people they need for a shift and they sort of figure out how much they need to pay them. Now, if you contrast that to some of the work that is being done in Wales as part of the curriculum development, because Wales is looking at modernizing and changing the curriculum. We've done some research in Wales and we found out that back in 2020, the curriculum that was being taught to students, or at least the knowledge part of it, was pre-Google. It was the curriculum that was developed in the early 90s. So it was becoming more and more difficult to be able to teach that curriculum effectively. And now there was a moment for the Welsh education system to think, and of course we have what's called devolution in the UK. So that's why I'm talking about Wales rather than the whole of the UK, because education in Wales is separate from education in England. So in Wales, we thought about what are the top skills that we need this new curriculum to deliver. And the top 3 or 4 were around resilience and flexibility, being able to, because as Tim was saying, the base of change is phenomenal. So to be resilient to that change, flexible to it, so you can move forward with it. I'll tell you a quick example or a story that I came from Timisoara 2 or 3 weeks ago. I was meeting with the municipality, the mayor, the vice mayor of Timisoara, and she was telling me that one of their biggest problem as part of the civil service of the city was trying to get people to use AI to draft letters and communication, because they are not willing to be flexible with it. And in fact, some of the people were looking at an email, drafting it by hand, and then typing it again, let alone using AI. So the second thing is around problem solving. One of the things that we are always told as part of workforce and leadership, do not go to your line manager with a problem without a solution. You have to think about problem solving continuously, constantly, all the time. So that is part of the curriculum. Critical thinking with the prevalence of AI and comes with it disinformation. And you would have seen that in Romania during vaccine skepticism, what's happening in the political landscape in the last elections and how that was annulled because of foreign interference through TikTok. That can be solved with critical thinking. Being able to think through, is this true? Is this AI? Is it fake? Is it not? And the last couple of things I'll add, communication and emotional intelligence. Now, the bit that AI will never teach us is emotional intelligence, is our ability to engage, to work as a group of people, to come together, to solve a problem, to persuade people to your point of view. So I'll say a little bit more about Wales in a moment as we develop, but those, going back to Nermin's question, those are the skills that we think about for the future. And those are the skills that we think is going to endure for anything that is human interaction based will be better than process and automation. Would you like to add anything? Thank you very much, Abdi. If I may just add to that, so thank you, Abdi, as well. So we've also done similar research within our company, and I'm going to come at this from 2 sides. The first one is, what are the future-ready skills that you need? And Abdi has already mentioned some of these. We have separated this into 4 sections, and we've integrated these into the resources and courses that we have. So those sections that we identified were, the first one is interpersonal skills. And they include things such as active listening, collaboration,
empathy, interview skills, managing people, and negotiation skills, for example. The second one, and Abdi mentioned some of these, is thinking skills. And that will be things like active learning. And actually learning is going to be vital as well, because as we spoke about, the speed of change and this pace of change, this is going to be a real skill that people will need. It's how to learn, and how to learn quickly. Creative thinking, critical thinking, problem solving, as we mentioned. Decision making, for example. The third one is self-management skills. And these are things like time management, goal setting, adaptability, resilience as well. And money management, we also identified as well. And the last one is digital literacies. And that might be things such as data literacy, emailing that we spoke about, use of AI, media literacy, presenting with digital, with video that we spoke about a little bit earlier, communicating online, these kinds of things. So they're the 4 segments that we've identified and we've built our framework around. Now the problem is, with this speed of change, if we take the smaller children at school, in primary school, the vast majority of jobs today will have disappeared by the time they go into the world of work. So it's very, very difficult for the education system to prepare these children for the world of work, because many, many of the jobs of today will no longer be around. But there are, of course, those transferable skills that you have as well. And just the last part, which we looked at here, I have a list of the most in-demand job skills. Would anybody like to take a guess, perhaps? Maybe I can just open it up. What would be in your top 5 most in-demand job skills today? Say it again, sorry? Okay, menial jobs are forever. I think that's a good point. I mean, things like plumbers, electricians, bricklayers, they will be the ones who may last out longest. It's a really good point. Which are the in-demand job skills when we're speaking about the digital world in which we live? Okay, yeah. With data analytics, yeah. Communication, yeah. Okay. So in the 5th most in-demand job skill is emotional intelligence, which I think Abdi mentioned, having the human edge. Yeah. Number 4, we mentioned, was complex problem solving. Even if you have all this digital and AI, you still need people who can solve these problems and who can integrate these, these systems into companies as well, or into, whatever it is, into organizations. Number 3 was perpetual learning agility. The need and the skill to be able to learn. Number 2 was digital transformation leadership, and how you can transform the skills to be able to transform organizations into more digital organizations. And number 1, it's probably no surprise, was AI fluency. Being fluent in the use of AI. Now, I think it's great that the British Council is offering all of its employees, 10,000, I think Abdi said, the ability to use AI. We, in our company at Cengage, have been using AI for a long time now, actually. I don't know if everybody has had that ability or not. And actually, I use it on a daily basis, I have to say. It's been really, really helpful. There's also many things going on behind the scenes that are driven by AI that I don't know is actually happening there. So they were the top 5 skills. So the question was, what does it mean to be future ready? So we've looked at the skills, and we've looked at the competencies that people will need, or students will need, to be career ready and to be future ready. I've kind of forgotten, though, there was a second part to your question that you said at the end.
We should stop. Okay. Sorry, I completely forgot the second half. That's why we need AI to make notes. So in curriculum development, one thing is really important. If you're going to add something, remove something. You have to, if we're going to give more time to critical thinking, emotional intelligence, we have to be really judicious of what else are we going to include in this curriculum. What can students, we need an education system that's similar to some of the universities where we introduce you to the subject, we give you a depth of knowledge and understanding, and then you can go and build on it. We can't teach you the whole thing because then we won't have time for all the things and the skills that we've mentioned, because the reason we're here today is that those skills are not in the current curriculum and current way of teaching. So if we're going to introduce them, when are we going to do that? And therefore it comes, what do we need to remove? And this becomes then really based on your legislative framework, the environment, the employers, parents, students. One thing I want to touch on very quickly, which is one of the things that one of our teachers said around manual jobs will always be there. Now that is true. If you want to be a plumber, you can be a plumber and you can be a very good plumber. But some of the things that digital and the use of digital is changing and how they are not feasible. So for instance, I try to do some really basic DIY, which means I spend a lot of weekends watching YouTube videos about plumbing, because I'm trying to be more helpful to my wife, and failing quite badly. But what you will see nowadays is that plumbers who have fiber optic cameras and put them in the drainage system to be able to see where the blockage is, to be able to, you start having filters that are AI optimized or digitally optimized. So it tells you when the water filter needs to be changed. It tells you the type and the quality of water that is coming through. If I'm a plumber, I'm employed by myself, I need to be able to use the optimization of Google to, how will people find me? To be able to do all of these things that people do on marketing. So before you know it, in one hand, you're working with your both hands, you're on your knees, you're trying to get a pipe fixed. But to get to there, you need some really good levels of understanding digital, language, numeracy, being able to invoice people, to do marketing, to communicate. You need to speak to someone who doesn't understand completely what you're talking about and communicate to them and explain to them where the blockage is, where the issue is, give them that emotional intelligence, give them assurance that this will be fixed, it will not come back, there's all of those stuff. So I would say do not write off a piece of work that is being done or a job that you're seeing and thinking AI has no connection to it. Driving, for instance, used to be one of the things that people do is manual. You didn't need to have any education. But to be an Uber driver now, you have to have at least 3 or 4 screens. You have to understand how to engage with it, use the AI of it, sort of all of this stuff. And the newer models of cars are far more complex than they used to be. So even to be a mechanic to fix them, you almost have to have a degree to engage with it. So that's why this digital engagement, that's why I don't think it's gone far enough in terms of education. We need to do more of it because it will be ubiquitous in our life. Just to add, thank you, Abdi. Just to add to what Abdi has said there, I mean, he's absolutely right. I think we need to move quicker with introducing these skills into the classroom. The problem is that to introduce them, you have to pull something out of the curriculum because there's no time. The second part of this, which I would want to add to, is that you need teachers who are capable of teaching those skills as well. And that takes time. So this needs to be, you need to be thinking forward as a Ministry of Education with the training of teachers, what you would remove from the curriculum. I'm not a curriculum specialist at all here. And this, this has been going on for a long, long time, and I think it's pretty clear that the curriculum in most countries, I suspect, has not changed for quite a while
here. I know, and Abdi will correct me on this perhaps, there has been talk of introducing critical thinking classes in the UK. Yeah? As I don't know if it's just integrated into an existing class or if it's run as a separate subject. Do you know? One of the things we're trying to do is to run it through everything, Okay. rather than having a standalone. Yeah. But it's a debate that we are still settling. And actually, sorry, just one more thing to add, and that critical thinking has been going on for a long, long time. This is nothing new. I'm not going to name any names, but there's been many British newspapers that sprouted rubbish for centuries. So being able to think critically is actually not a new, is not a new skill. So I'll stop there because I'm sure we'll continue the conversation as we go along. Thank you. Thank you very much. Just to get back a little bit, I've got a question from online and then there's a question there. So get back to what you mentioned as being the kind of foundation to anything you build up on in terms of digital literacy and everything else. And I mean reading, basic reading and writing as well as numeracy. There's a question I'd like to ask. Talking about basic education and fostering emerging reading and writing skills, what do you consider to be an efficient approach? Efficient approach to developing, fostering emerging reading and writing skills. So I'll answer this from a personal level. I don't think my two children, they'll hate me for saying this, read enough at all. I still believe in lots of reading. I don't think that's a subjective opinion. I think most people would agree with that. I don't mind whether that comes from reading on a screen or reading a print book, as long as students, even adults, are focused for some time and they understand what they're reading. I think there is a debate to be had, and I've had this conversation with my children and also many other children in the countries I've visited. And I think there is a slight difference to when Abdi and I were growing up, many, many decades ago. Sorry, Abdi. And that is, nowadays, there are far more distractions for children particularly. They are being bombarded with social media. They're being bombarded with television, with YouTube, with these short video clips and TikTok, which gets into their head. Their focus is far lower, I believe, for reading particularly. And I say reading because I've seen my son play video games for 5 hours in a row. And he is focused when he plays these video games. And what I would say then to digital literacy, do we need to change something to improve reading skills for digital literacy? The question is, I still believe you can still teach, and I still think you actually need to teach basic literacy skills in schools. I've got no problem with that, because actually you need to learn to read. Whether you're reading from a book, reading from a screen, the literacy skills that you have, they might be digital literacy skills, for example, which come into the classroom. Video as well, I think, plays a strong part of this. So I think actually with reading, this is just a personal thing, I do believe we still need to teach the fundamentals of reading, and that's just my personal feeling on this. And freeing up some disk space, maybe. Thank you very much, Tim. Abdi, would you like to add on this? I think quite a number of, from what I have been able to follow, because my Romanian is rather limited and I was relying on Google Translate, because of course I can't talk about digital without using digital tools. But Nicolita had some really good tips on engaging in the classroom. And there is, we need to be careful of having this divide of either digital or not digital, because that isn't the case. You have to have space and patience and time to teach children properly how to read and write. That's a starting point. So they have to get to a level which is usually around 8 or 9. This is what the UNESCO and UNICEF agrees on, that at that age, a child should be able to have good numeracy and literacy skills.
and they can't really move into using digital tools and apps and all of those things, because those are only modality. It's the mode of how we deliver knowledge rather than the knowledge itself. So that's a starting point. We need to be able to teach them, and we could do some interesting stuff with them. So for instance, I'm dyslexic. Now, I also really love reading. However, I do two things, or three things. If I want to get a piece of information really quickly, if I want to know, so 2 weeks ago, I was trying to remind myself how to make an orange cake. Now, the easiest thing for me to do, and that's how I use it, TikTok. Go on TikTok, it's visual, I can see how to make it, I can make it within an hour. Now, if I want to go and read in depth about the history of the Roman Empire in one part of the world, that's not gonna be a job for TikTok. That would be a proper book. But what I do is I would purchase the physical book along with the audio book, and I would listen and read, which is called an immersive reading. So it is not a matter of one or the other. It is a matter of how can we protect those initial years of getting the children up to a level that they can read and write properly, and truly read and write properly, and understand grammar, understand the syntax, the structure, which you know far better than both Tim and I, because I'm even at a more disadvantage of Tim because I'm not a teacher. To then move into something that more complex and digital. So that question is really important, and having the space for it is still important. And if you come, we teach around 6,000 to 7,000 student English every year in Romania. If you come to the British Council classrooms, which are just across the road, the predominant use in our classrooms are still pen and paper, especially for the younger children, to be able to read and write and engage with it. Yes, we've got smart boards, we've got videos, all of that, but we still use pen and paper. We don't give digital, smartphones and digital tablets to children. If you're an adult, it's slightly different. Then we use platforms to track your reading and writing. And I'll Thank stop you there. very much. Just to one thing that Abdi said, I mean, I was a teacher a long, long time ago. When I was a teacher, I was still using cassettes. Yeah. Yeah. For audio, that has changed, and I haven't been a teacher for a long time. Thank you, Abdi. Thank you both. Yes. May I ask you a question, please? Hi there. Hello. Well, most of the questions have already been answered because by Tim and Abdi, but I still got one. So do you remember that Sir Ken Robinson said one school kills creativity? And my question to you guys, do you think that AI kills human thinking altogether? Because you know, when you one thing is to search, like you do a Google search with the AI, and be satisfied with your results. And the other one is the one that our teenagers and young students use today, basically forgetting to think. They're very happy with the results, and that would be all for them. But, and the second question, if you may allow me, it is connected with your work in National Geographic and the other printed materials. How do you accommodate the printing teaching materials in the age of AI? Thank you so much. Thank you very much. Just let me make one note. Just as Tim is making that note, you talked about thinking. Okay. What do you mean by thinking? So how do you define seeing someone thinking? For instance, if I want to create something like a story, right? So I can do it from the beginning with my mind, and I could be happy with just prompting the AI to I don't know, I would tell them to build for me something like a Romeo and Juliet style story. And, well, that it is. So this is thinking. I mean, I use my mind to create this from the beginning up to the end. And if you don't train your mind
then in time, I think you'll be losing it. Let me tell you a little bit about what we've done at Cengage. We were one of the first educational publishers, if not the first, to introduce AI into our resources. So the question is, essentially, does AI kill human thinking? What we took a decision on, or our executive team at that time, and it was the right decision in my opinion. You cannot just have AI for students that gives them the answers. They will not need to think at all then. So what we integrated, and I believe what most educational publishers are doing, is an AI assistant. And it's essentially an AI built into the platforms that we have that coaches the student to find the answer and gives them additional information rather than just giving them the answer. If you give them the answer, A, you go down the route of A, is the answer actually correct? And B, has the student actually done any work to get that answer? Is there that what I might call stickability in their head from having the process? So the process of actually getting to the answer is really important. So with that AI, and it's actually been very, very well received. We first introduced it in our higher education resources that we have in our higher education division, and it's been extremely well liked by both lecturers and by students as well. So does it kill thinking? I think there is probably something in that it can do if you just have AI that gives the answers. However, that's probably no different to when the internet came about and was launched, and we had the same conversation then. If you can just Google something and get the answer, what's going to happen? And I'll just tell you a little story here. My wife works for an insurance company, and she processes insurance claims, and she refused a claim. She refuses lots of claims, so she refused a claim. And then somebody came back with all this argument about why it was wrong that it was refused. And she said, it's strange, where have you got this information from? And she said, I got it from ChatGPT, that you're wrong. And actually ChatGPT was completely wrong, what it said. The company has its policy, and it's very, very true. Not everything that you will use AI, ChatGPT, Claude, whichever AI you're using, Gemini, may not have the right answers, to be frank. And Sir Ken Robinson's talk is actually, that was the leading TED talk for many, many years about killing creativity, how schools kill creativity. It was actually in one of our TED Talks courses that we had in the keynote course, and it became one of our most popular lessons that we integrated into our courses. Before I answer the second part, I'll let Abdi go on the first part. Thank you. I'll take something that Tim said that is really interesting about this evolution of us thinking, have we lost a skill that we used to use? Now, by putting your hand up, put your hand up, please, if you know your mobile number by heart, if you memorized your mobile number. Right. Keep your hand up if you know one more mobile number. So you know yours and you know one more, okay? Keep your hand up if you know 3 mobile numbers. Some of you are really good. Thank you very much. That's it, no more. I thought I won't push it. I genuinely remember from having a conversation with a math teacher in the 1990s and her reciting, they were not mobile numbers, they were landline numbers, 25 landline numbers that she knows. Because all of the people that she needed to call. I remember my father having a small notebook that everyone used to carry with reams and reams of names and numbers. We don't do them anymore. So have we lost the skill to remember? Well, that's a good cue. Have we lost the skill to remember numbers? But do we miss it? Is it really important? So for me, it depends. That's why I was asking, what do we mean by thinking? So if you have to sit in a corner and think through a problem, as we used to do
long time ago when you just go do research, think through it again, do research, think through it again, think through the steps. That as a skill, I don't think we will lose it. And those who will lose that skill will lose it at their peril. They will not be able to be functioning members of society. They will not be able to produce. So it's an issue that we have to deal with. It's going to be an issue for those who cannot think through problems. But what will happen is the methodology and how we think will change. But I think it's also for the generations to come, not for us, that we are trained to think. I mean, if they're not used to it, on a longer term, they might be losing this ability and skill. No, please. If you pass the microphone to this, sorry, I'm taking over your Please. apologies. Thank you very much, Abdi. What I was going to say is every generation, I'm very mindful of always having an issue with, because we've all lived through that, where we think the next generation is more doomed. It has been the story of humanity that the next generation is more doomed. They don't know what they're talking about. They don't do things properly. I think the same about my children, but they're too small now. And I think, of course, my generation is the best that ever lived. So I think people will survive. People will come up with it. We might not be able to. So my mother still calls me on the phone, and I leave her WhatsApp voice notes. She doesn't listen to them. She'll still call me because that's what she knows. Now, compare that to my little nieces and nephews who don't even want to hear my voice and they only want to do emojis. How was your day? It's an emoji. That's about it. That's all I can get, and that's a really good communication. So do I think it's a good communication skill? No, it isn't. But I think it's their way of discovering a new way of engagement. Did you want to add something just before I go into the second part? Yes, I wanted to add something. I was thinking while I was listening, how can we enhance emotional intelligence in a digital world? Maybe that's the solution. And at the end of it, I think intelligence has a lot to do with creativity. So people that are capable of thinking creatively, no matter how the world is going to turn out in 10, 20, 100 years, this skill is as important as emotional intelligence and the skill of using AI. And because this is, in my mind, I understand AI. It's like looking at Picasso paintings, honestly. And then I hear, develop a skill to interpret a Picasso painting. So I would honestly want to know somebody, because I'm not a stupid person. I am capable of thinking and being creative and being able to express my opinion when somebody is asking, what do you see when you look at a Picasso painting? But what should I do? How should I teach myself the skill to be able to work hand in hand with AI, keeping the balance, keeping my emotional intelligence, and being able to offer creative, authentic, and relevant answer to the question, what do you see when you look at the Picasso painting? I don't know if... I think the word you mentioned there is balance, and I think you're 100% correct in that. And I think there will be two kinds of people as there are now. There will be those people who have the balance and think for themselves and creatively think. And there are some people, and sadly I know some people, who just turn to Google for absolutely everything. And they will turn perhaps to AI for all the answers. And to me that's a bit sad, really. So there'll be those, I think as it is now, and as it was with the internet and search engines, be quite similar, but I 100% agree with you. It will be about finding that balance and how you will use it to your advantage. And as well. Because it's not just about me, it's about my students. Mm-hmm. I'm really trying my best to teach them, or at least to notice the balance. Because I do agree 100% with him.
everything is theory, and when in practice, I see them. They're not using AI as they should. They are using it as a tool. Okay, I need to find solutions. They're not thinking of the solution anymore. This goes into what I said, that what we did, we introduced AI assistance rather than AI that gives you the answer. And it's about finding the process and finding out that answer for yourself, still using your brain and your thinking. And I think that's the way forward for education. It's about AI assistance and coaching, not AI that just gives you an answer. So it's about higher order thinking skills, rather than, lots, exactly, as we call it. If I may just move on to the second part of the question, which was, how does printed materials go with AI? And it's a really good question and a really good point. And I think about this from our former general manager of National Geographic Learning, who was essentially our guru, and somebody I had a huge amount of time and respect for, a gentleman called Dennis Hogan. He was the one who started the National Geographic Learning business in ELT. And I want to kind of give this analogy of what he said. And I'm not going to say it as if it's my idea, because I would feel a fraud for stealing it. So he said, and this was about digital in general, but it also goes with AI as well. He sees this as a television and a radio moment rather than a horse and cart and the car moment. So when the car was invented, of course it completely, very, very quickly removed the horse and cart as a mode of transport. And many people thought that when the television was invented, radio would die. It hasn't, actually. Radio has adapted, and it's gone from strength to strength to strength. Radio is now on television, it's on the internet, there's podcasts, which is essentially what radio is. And I see digital and AI with printed resources in a similar way, that they will complement each other, and they will go hand in hand, that one will not destroy the other. So I very, very much see it as a radio and a television moment, not as a car and a horse and cart moment. They will work together, in my opinion. Thank you very much. Yeah, just a second. Well, yeah. In Japan, okay. I was going to ask where, because I still represent the British Council and I would like to have a job tomorrow. That sounds to me like a dystopian world. Yeah, no, they can. They are. So one thing, there are two stuff that always happens. So again, let's keep this between us in this room and the 2,000 people who are watching us. And as the representative of British Council, I'm not allowed to have political opinions. But I'm going to share a pseudo-political opinion at least. So one thing that the new UK government that has been in power for a year and a half, people started talking to them about AI. What we're going to do about AI. AI is an issue. So one way that governments deal with this is to have a fantastic announcement and launch. So we had a fantastic announcement to say AI will be at the center of lots of things in the UK. We're going to put aside extra billions of pounds to deal with it and watch this space. A year on, we're still watching the space. But it was this moment of trying to respond to that. So there's sometimes this signaling to get on the headlines. Famously, the UAE, which some of you may know as Dubai, Abu Dhabi, so forth, have launched the first fully
AI-empowered digital ministry. What does it really do? I don't know. I haven't seen what it does. I haven't seen how it engages with. They famously have a ministry called the Ministry of Happiness. And they look at that. So there are lots of these titles that take place at different parts of the world that is interesting, that brings us to have a conversation this morning. But no, I think that is tremendously dystopian. One of the things that we talk about, or not we, but I come across a lot, is the use of AI in medical care. And the fact that now for imaging interpretation, so this is CT scans, X-rays, and whatever it is, we are getting to a point that AI interpretation is better and really surpassing the interpretation of doctors with 20 years experience. Because it lends itself to that. It can look at an image and really interpret it, rather than a doctor in their 50s who might have a little bit of failing eyesight and they need lights and they may miss something. However, are we all going to go and stand in front of X-ray machines and then go and speak to AI? No, because the role of the doctor is going to be engaging with the patient. That is going to be engaging with the patient, talking to the patient, and then thinking through the patient as a full human, not just a system. You know, you have a lungs problem, then we'll deal with that, but then this may have other ramification. It may not work for your lifestyle, and so forth. So that's the world we're looking for, is AI being there as an assistant, as Tim said, as a supporter, as a enabler, not as a replacement. And I wouldn't send my children to that school at all. I haven't heard of this school. It doesn't surprise me it's in Japan. Japan is a country of extremes. I was in Japan back in 2020. And it is the most high-tech society and the most low-tech society I have been to. And it's still, from what I understand from people there, it's still as it was. It was very difficult to pay by card in restaurants. Everything was in cash in Japan, bizarrely. Seriously. They still smoke in restaurants in Japan as well. In the ministries there, they still use filing cabinets with paper. So at the same time in Japan, you have this really, really high-tech society, but then it balances itself out somewhere with this very low-tech society as well. It will be interesting to see how the school goes. I'm trying to understand, though, if it's a school that legally fits into the Ministry of Education, because the Ministry of Education must have some kind of standards that have to be adhered to. Maybe they have, maybe they've allowed it, I don't know. So it'll be interesting to follow the progress of this school. But it does sound, I have to agree with Abdi, it sounds very dystopian. Boost performance. So is it a school that's like an after school? So they go to school and this is an after school? Or is it they go there full time? Okay. Yep, okay. Well, then time will tell, I guess, how we... But it might be only for some... Like I said, I don't know, I haven't heard of this school. Yeah. Mm-hmm. I don't want us to dwell on this in particular thing, but then why would you go? That's the other question. I have a television at home, I have internet, I can pay, I don't know, what was it, 40 RON to join YouTube. Why do I need to go? That would be the other argument. I mean, the other side of this, I would add, is school is not just about having lessons, it's about making friends, it's about communicating with other students. And the skills that we spoke about, those interpersonal skills that I mentioned earlier, the collaboration, the cooperation, the empathy, I think they're skills which are needed within groups and within peers as well. Thank you very much. So we're talking about cutting-edge technology. We're talking about AI. We're talking about, dystopic indeed schools opening around the world. Now, I'd like you to tell us how you see disadvantaged children, people in general, in this picture. And I think we're facing this,
you know, in the developing world as well as in developed countries throughout the world. So, by disadvantaged children, I mean, you can look at this in various ways. There are disadvantaged children who are dealing with poverty and come from poorer areas, and technology, digital learning, and AI may actually support these children as well. One thing we've looked at very closely within our company is how we can create autonomous learners, and this supports disadvantaged children as well. We want children, though, to have a good experience at school. And if they have a good experience at school, if they're enjoying school, they have that intrinsic motivation, not just the extrinsic motivation, that they will go on to study outside of classroom time and be interested in that subject matter that they're learning. And this actually may help the more digital and technology which is integrated into the school system, may give those disadvantaged children some advantages moving forward. One thing that AI will do for every student in the future, every student will have a personalized learning system in their pocket. And even when we speak about disadvantaged children from poorer backgrounds, nearly always they have some device. Whether that's a mobile phone, a laptop, a tablet, most disadvantaged children have that device, and they will have, sometime in the future, access to a personalized learning system. The other thing I would say about disadvantaged children might be children with special educational needs as well, who are at a disadvantage in the classroom. I think this kind of technology, whether it's AI or whichever technology, will help children with special educational needs, and it will give them a step up and a helping hand as well. I'm not an expert in this area, so I'm not going to be able to go into detail, but they're the two sides that I would see. Having a personalized learning assistant in your pocket, I'm absolutely sure that will happen. And for disadvantaged children, with, like I said, in the classroom, special educational needs comes into it. I'm sure that, you know, this will actually be quite positive as technology grows and changes. Thank you, Tim. Would you like to build on that, Abdi? Before that, I've just realized there was a question about emotional intelligence that we didn't really touch on, so I'm going to take a couple of minutes to do that. But could you put your hand up if you deliberately teach emotional intelligence in your classrooms? Fantastic. How? How do you do it? Emotions, and I teach each children to speak about how are they feeling in that day. Okay. Would you mind giving the yes, please? I notice their emotions, and if they hold their hand like that, I assume they have a toothache, and I don't ask them to speak, for example, and all the other students would say, "I'm sorry for you." Yeah, yeah, thank you. Anyone else that would like to share how they teach emotional intelligence? Well, yeah, I have a poster in my classroom where I have different zones, like what zones are you? Are you in a red zone or a green zone, orange zone? And then there's different motions, how they're feeling, and then there's some things that you can do. Actually, I ordered from Temu. It's a good resource if anybody is interested. I do have a game which is called the empathy game, which you can find in Cărturești. And it's brilliant because it's got lots of cards with questions about memories, about feelings,
And I ask them to choose, and if they don't want to answer that question, of course, they won't answer. The others will have to listen, and there is a cube, and they have to roll the cube. And on each side, you have color, you have, just a second, a drawing, and other things, connected to the senses. And the others have to listen, and then draw or choose a color or other things connected to the story that they listen to. Please, let's come back to you, and then we'll... Once in a while, because I can't do it every day, I do a trust circle in which we learn about fears and trusting other people, and learning how to build trust in a group. So we gather in a circle, and each student takes turn. The others are going to catch him when he's going to drop backwards without seeing who's there to catch him. That instantly sort of worries me from a health and safety perspective, but that's a very UK... I'll say a couple of things about... Once in a while, but they usually gather together and they do catch. I'm glad. It's a simple drop. Yes, please, yes. I think a lot of these things work with younger kids, but I teach more older kids or secondaries, and I think it's not just about it's also about reflection. So after a task, like, what did you find challenging, or how would you have done it differently? So getting them to also think about what they've done, and teaching things like taking turns, making them work in pairs, assigning leadership roles or different roles. So all of these things also help them develop emotional intelligence. Thank you very much. We should have Namin on the stage next time. And I also show them pictures of people feeling differently, and I ask them to identify the feeling and to try to guess the cause of this kind of feeling, and if they can relate to this feeling and when they felt like that. And after that, I ask them to look around in their classroom and spot some faces that are not like theirs, and to try to understand or to figure out what might have happened to them, and try to find solutions together, but not all the time. I mean, once a week or once in 2 weeks. Yeah, absolutely. Before I move on to vulnerable students, emotional intelligence is one of the most important skills in our lives in general. And you only recognize that when you see someone who does not have it or unable to have it, particularly with people who are neurodivergent. So if you have someone with autism or Asperger's syndrome or some of those other neurodivergents who find it really difficult to process human emotions and show them, then you will see how limiting the fact that of not having emotional intelligence can be. And in fact, people who just have problems with it. And I'll say a couple of things. So one, emotional intelligence is not just about expressing your own emotions, and it's not only about processing your own emotions only. So what something makes you angry or frustrated, and just processing that. But also is about understanding how your actions make other people feel. And how are you able to engage and be essentially, as humans, likable. That's what we all look forward to in our human interactions. The two examples I'll tell you from day-to-day living. When we do interviews in the British Council, and we talk about communication and influencing. So we have a skill called communication and influencing, because communication is not really worth anything. The reason for communication is to influence people. And the higher you are as a manager or a director, what you are asked about, so the first level of communication is just to share information. It's just to say, this is the data. And then you go into sharing information that is more complex in different ways. So rather than just sending an email and so forth. The highest level for influencing for us is emotional intelligence.
is to understand if I want Tim to do something for me or to agree with my point of view, what are Tim's hidden inner motivations that I can appeal to agree with my position, rather than just start saying facts to him for no reason. So that's one thing. And then the other thing that I came across recently with a senior leader from the UK, this is a director of the Royal Institute in the UK, which is a massive organization that looks at science research. And she was talking about they have a senior leadership team, around 10, I think 3 or 4 men and 6 women. And one of their colleagues, one of the men, kept interrupting the women when they spoke in this meeting. And it was this awkward moment that they're all senior and they're trying, people are getting a bit annoyed and they're trying to find the best way of telling this colleague, are you aware you are doing it? And in fact, when they started having the conversation, he wasn't aware. It was a lack of emotional intelligence. He was a bit more enthusiastic, so he was not aware that he kept interrupting people, but particularly the people he interrupted were the women in this meeting. So if and in your day-to-day lives, being able to have a level of emotional intelligence and understanding how you land and how you engage is really important. You will not remember a lot of what you would hear today from here in terms of details, but what you will remember is how you felt, whether it was a good day in general or not. If we come in 5 years' time and you'll say, well, do you remember Abdi? Hopefully you'll say yes. And hopefully it might be something positive, but you won't remember a lot of the details I'm sharing because that's just a human nature of us. And then coming to vulnerable students. So this is a really important area for us as the British Council. We have done a lot of research in how we can support vulnerable students. We are doing one now with the fantastic Christiana, so please speak to her, find information about that. 2,000 teachers have taken part in the survey. And what we really want to do is to have an equality of quality access to quality education for everyone. So irrespective of what are your means or your abilities, the goal we want to get to is an equal access to quality education. And that starts with understanding, because we talk about the term vulnerability, and it took us months to try and just simply define what we mean by a vulnerable learner. Because vulnerability, as it's been mentioned by Tim and other colleagues, there is the socioeconomic layer in terms of poverty and inability to access things. There is the special education needs layer and disability. There is the ethnicity layer. If you are from the Roma community, research says in Romania that your educational attainment is lower than average. There is the layer of refugee status. If you are a refugee in a country, similar to some of the Ukrainian students who are in the education system, who are still in the observer status, that have also affect the way you study and engage. And then if you look the support that the system is doing, what we are finding out in Romania, that you have psychologists or people who can help with, or counseling or counselors, but they're not enough. You have one counselor for 800 students in Romania. And if and when they are there, they do not have the means, the ability to intervene and support. So then the questions would be for you, someone teaching 35, 40 students in the classroom, how can you identify a vulnerable student? Because vulnerability can manifest itself in the student just acting out, shouting, not coming, not engaging. That student might be suffering from abuse at home. How much can you intervene? And then once you've identified a student has a level of vulnerability, then how can you produce or intervene the right way and bring tools that will support those students? Now, I have been a proponent and an advocate for digital and AI, as you can tell from the last hour we spoke, but this is the one area that I think actually what we need is more human intervention, less digital. Digital will help. Digital will, if you're visually impaired, digital will help you with reading things for you. If you are interacting in a certain way, digital will make your life and navigation easier. But actually where we find the biggest problem for people, because we've done research in disability and vulnerability, both for
access to education, and access to culture. And the thing that keeps coming back are three key areas. Attitude is number one. The attitude of people towards anyone who is different to them, it's a real barrier for people of vulnerability to have good quality life or good quality access to education. Two is the built environment. If the school does not have the right ramps, the accessible toilet, accessible hearing loops, all of that, then you can do everything else, but if the student cannot physically move easily around that space. And I've been to some of the even newer schools in Romania, and still accessibility is an issue, physical accessibility. And then thirdly, it's around content. We think about content, and particularly around curriculum, for the masses. We don't think about it, how this is going to land for different ability and mixed ability groups of students. So, and the reason I'm really passionate about this is because I mentioned previously I'm dyslexic. I didn't know I was dyslexic, and then I went, because in my childhood, my father used to work abroad in different parts of the world, and that was not picked up. So I was picked up as someone who has dyslexia when I was 17 years old in the UK, because someone simply asked the question, there is a disparity between your verbal reasoning and communication skills and what you write. And if it wasn't for just one teacher saying to me, have you thought about dyslexia? And me thinking, I don't know what you're talking about, is that a disease? Until that moment, I wasn't really aware. Some of my family members have autism, some of my family members have ADHD. We're a wonderful mix of people who have special education needs. And it always comes back to the level of limitation that you keep facing. One of the colleagues that we work with as part of who has a child with special education needs in Romania talks about Bucharest as a hostile city. Because everywhere she goes, the loud music, the ability to try and get on a train or a tram and how steep those steps are, all of those difficulties, the fact that teachers do not understand her daughter's needs. She goes to the doctors and they find it difficult. Simple matters such as finding a dentist for people with special education needs or neurodivergent. All of those things are really difficult layering and adds to the vulnerability of those students. And if we are, every time that we have done research, an inclusion or an introduction of new technologies, whether it's AI, smartphones, or whatever it is, it deepens the level of inequality. It never lessens the level of inequality. It deepens the level of inequality, and we end up with a group of people who are more vulnerable, more marginalized than, and some people who have fantastic approach to these types of things. And the gap in there is going to be with you, with teachers, with with people, with interaction, with changing attitude, and making sure that when you go and talk to the ministries, to the hub, to the inspectorates, you advocate for those vulnerable students who need the support and the help of the system. Just to add to what Abdi said, and I agree wholeheartedly with what you said, you have to ask yourself, why is it continuing as well? There's been some positive change, but not great change, I would say. And in my opinion, this comes down to economics. The funding is not going in to support children who are at a disadvantage. And we need people like you here today, and people like Abdi, to articulate this to the ministries of education, to local authorities, to ensure that the funding goes into these schools to help these disadvantaged children. I can see somebody here, though, is disagreeing with me. Please speak up. Go ahead. Thank you very much for the chance to speak. I don't think this is the reason, because only 2 weeks ago, or maybe 3 weeks ago, I went to a strike. The teachers in the state system are thinking about going on a strike. So I don't think there is any economics. This country is very rich. We all know this. The reason is, it's called in English, volition, or the will. The will to change. This is the main problem.
we don't want to change. This is my personal opinion, but I'm not the only one who thinks so. The political system is ready to make the change, but something is keeping us from making that change. And I think change is possible. This is what I think. I agree with you, and that's why we talk about attitude. Attitude is the first thing that needs to change, and then things will follow. Thank you very much. I also agree as well, just to add to that. And I think it is about attitude and having the willingness to change. My point about the economics is that somebody is holding the purse strings. Somebody must be willing to divert the funding as well into the educational system to support those children. So actually your argument and my argument are essentially the same thing. Thank you very much for expressing that. Thank you. Thank you very much, both of you. Thank you very much. Very interesting ideas. Thank you for your contributions today. Is there any very last strong question you'd like to ask, or is there any idea that you'd like to share with us? Maybe what are you leaving this meeting with? I'm a cell educator. I'm a huge cell educator, and I'm leaving this meeting with the idea that I'm doing it. I'm doing the right thing. Thinking that social and emotional learning is one of the most important aspects of teaching. Obviously, AI is here to stay, whether we like it or not. So we have to find ways around it. We have to find ways to deal with it, and to help our students build on their higher order thinking skills, which they can do so well with the help of artificial intelligence. How about you here? What are you leaving with? What's the idea? What are the ideas that you're leaving this meeting with, you're taking home? Hope. Thank you very much. Is there anything more than hope? Hope and a prayer. Hope and a prayer? Okay. Any other ideas? What are you leaving with? Inspiration. Inspiration. That's great. That's great. From you. Thank you very much. I'll buy you coffee later. I'm not surprised, Anything else that you'd like to tell us? Yeah. What are you leaving with? Do you want to say something? No? I thought your face wanted to say something. Enthusiasm. Okay. Yeah. Critical thinking. Gratefulness. Wow, thank you. Yeah. Are you doing the right thing at the moment? Yes, I think you're doing the right thing at the moment. And I'm sure that you've added at least a tiny little thing to what you already know. And I hope you're leaving with some new friends as well. And you would like to say something. Abdi, would you like to say something to finish off with? For me, I just want to leave with three things. One is very well done for taking part in your own continuous professional development. You asked about how can you improve yourself. This is part of it. This is lifelong learning. Yeah. So very well done for being here with us on your Saturday. Thank you very much to Fischer, to the National Geographic, to everyone who's taken part in this program and making it possible. Two, from me, AI is not good and is not bad. It's just a tool. It's just a fact. So there is no animosity towards AI, and there is no love towards it. It's just there as a tool to be engaged with. And three, please, as much as you can, and I know how difficult that is because my mother is a teacher, spend more time with your students. Yeah. Engage on a human level with your students, and allow them. There is nothing more depressing to me than when I walk into a classroom and it's really quiet. Yeah. Students need to speak, to engage, and that's part of communicative approach
rather than just a lecture, which I'm sure none of you do. Thank you very much. Tim. Thank you very much, Abdi. Thank you, Abdi. It's been a pleasure to be on stage with both of you. And it's also been a pleasure to be here with all of you today. This was not just about us sitting here lecturing you. This was about us learning from you as well. This was just as much a learning experience, well, particularly for me, and I'm sure for Abdi, as it was, I hope, for you learning something from us. And I would just like to also just say a big thank you to all of the team at Fischer International, to the wonderful work the British Council does across the world and here in Romania as well. But I would like to say a special thank you to all of you that are here today. I'm sure most of you, nearly all of you, will be educators in some kind, for the work that you do day in, day out. We know how difficult it is to get up on a Monday morning thinking you've got to go through to Friday afternoon and keep that motivation up. You are the people who are teaching the future generation. So please keep doing what you are doing. And we know we're in safe hands with everybody here today. So thank you very, very much. Thank you very much, Tim. Thank you very much. Thank you both very much for being here, for sparing some very important time at the weekend to be with us. Thank you, all of you who, again, spared some of your free time to be here with us. Thank you for watching us online. I think people here are not only educators. I think I can spot some future educators as well, or direct beneficiaries of our education. So there are some young, very young members here. Well, she's not convinced that she wants to say hello back. Okay. I would like to also give a special thank and a round of applause to one of the main culprits of this event, Daniela. Thank you very much, Daniela. She's always very optimistic, and she's always got lots of lovely ideas about masterclasses, and she can do them all, So thank you, Daniela, for bringing us all together here. And I really hope there will be more episodes. There will be more episodes. And I really hope to see you again, all of you here, all of you online. Hopefully, people who are watching us from the comfort of their zone, from the comfort of their homes, will be able to join us face to face as well. And I hope that we won't meet in 2014, but much earlier. So thank you very much. I would like to thank all the contributors. Thank you, Nicoletta, Christiana, Radu there, Tim Abdi, for being here with us. And have a lovely spring, yes. Have a lovely Märtishar tomorrow. You see, I'm wearing one, and I hope you are wearing some as well. Happy spring, and I hope to see you soon. Enjoy the rest of the day. Thank you very much. Come and join us. Let's take a photo. Yeah. Let's do the. You are on LinkedIn. I will. I'll connect you in a second. Yeah, let's have a. I really enjoyed that.